What is up, guys? I am back. For some reason, OBS decided to just stop registering Yeti. I don't know why, but it appears to be working again. So, welcome. I am a few minutes late. I apologize. Took a little bit longer to walk my dog than I expected, and then run into a microphone. I am going to break away from usual streaming pattern and actually stream a new game I just got. It is Psycho-Pass Mandatory Happiness. Plays out much like a visual novel, so I've never actually streamed one of these before, let alone have actually completed a visual novel before. But I am doing this in for Violet Vortex, which I don't see her online right now, but we'll see how this goes. I don't know if I'm going to narrate everything, because there's a lot of text usually in visual novels, so we'll just kind of play it by ear, see how it goes. What? Everything's working. All right, let's do this. If you have not seen Psycho-Pass, I recommend watching it, although second season was not as good as the first season, so I wouldn't blame you if you stopped there. The interesting alternate future where pretty much all crime is pretty much gone except for a few people that can get beyond the system. And it's weird because in the series you can get arrested for being a latent criminal. Basically, if your brain scan says that you have a potential to commit crime, you can get arrested. Like I said, the first season was pretty decent. You can watch it on Funimation's site and soon to be Crunchyroll's cross partnership with them. It'll be interesting. Save data is required to start the game. Yes. I want to save all the things. This game autosaves. Yet, I can't record this, even though I'm recording it right now. Sato Marine City National Hospital. Far above the man-made dome of the once renowned Metro Paradise. Holy crap, this is slow. Need to make this faster. I'll make this faster. Stood an ivory tower. With this tower light part of the city's core functions. And deep within it. Oh my god. This is too slow. God. How do I make this faster? Apparently I don't know how to change this. This is killing me. He infiltrated the tower's core with the... なんて簡単なんだろう。ネットの壁は紙より薄いな。Would have been any... セキュリティシステムの扉は子供部屋の鍵よりもたやすく開くじゃないか。Okay, probably not going to narrate the voiced over stuff. I really don't want to talk over the Japanese part. He had avoided social interactions for so long that spoke to この himself. 塔の中にあるはずなんだ。僕の新しいおもちゃが。どこに隠してあるんだろう。How, seriously, how the fuck do I speed this up? He searched. And searched. Such riveting dialogue. For his toy, which had to be somewhere. Oh great, half-naked dude. No penis apparently.
There it was, his toy. And I'm hoping that's not sexual innuendo for something else. Because it clearly doesn't show he has anything down there. In the neurosurgery room, as written on the hospital app. It was his first time touching him, but with only a glance he knew. My god, the innuendo. これは僕のために作られた人形だ。こんなところにしまい込んでおいちゃかわいそうだ。さあ、行こう。僕と一緒に。Oh god! 今から君は僕の体となって動くんだ。行こう。僕には使命がある。お母さんから託された大切な使命が。Okay. 人を幸せにする。それが僕の使命だ。Okay. そうだよね、お母さん。Oh, I get to be a male or female. What to choose? Don't know. I don't know if I should go with male or female. Here's how much the story changes between either one. We will... God, give me the option screen to change shit. Go with female. Thanks, gameplay. Recording paused because you entered block scene. Metropolitan Public Welfare Hospital. 久我立なでしこさん、退院おめでとうございます。災難でしたね。研修途中に事故に遭われるだなんて。That was a very short statement considering how much English there is. 事故というのはどのような万全の対策をしていても一定の確率で起こるものです。偶然それが私に起こってしまった。それだけですよ。Oh shit, I can change it. Wait, whoa, what's all this crap? Oh. Oh wow, so it actually logs everything. Ha. Oh, there's an auto option. Fuck. Oh god, what is this? Oh, son of a... ともかく退院できることは嬉しく思います。入院中お世話になりました。Sorry. God damn it, no. Why? Stop! There! Why does L1 bring up that and it fucking goes immediately to the steps thing, which I can't choose? あ、いえ、我々は医者ですから、なすべきことをしたまでです。それよりも、あなたの記憶を取り戻すことができなかったことだけが気がかりですよ。Not retrieve my memories. Okay, this is killing me. There has to be a way to...
I mean, I see shit in the bottom right. Not to mention, I want this fucking menu. I don't want tips. Stop showing me tips. Damn it. Oh, there we go. I am Wisteria Purple. Isn't that kind of high? Getting there? Sure, we'll save. I should probably save during each split. Okay, it looks like you can save. Okay. If I could make this go faster. There we go. Holy shit, that's better. Right, I had no memories to be more precise. All my memories from childhood till now were all gone. I could remember basic knowledge and life skills. I knew I'd studied healthcare and psychology. I had the aptitude to work at the Ministry of Welfare, PSB. It appeared that I had been in an accident at the training facility which had led to my memory loss, although I could not recall ever getting into an accident. 久我立さん、どうされましたか？いえ、少し考え事をしていただけです。それなら良いのですが。何かあったらすぐにいらしてくださいね。What are your そう plans? させていただきます。今日は職場に挨拶に行こうと思っています。事故で就任が遅れましたから。そうですか。無理はなさらないでください。それでは、いってらっしゃいませ。頑張ってくださいね。ありがとうございます。After giving thanks to the doctor, I flagged down a taxi and got in. The doctor seemed to have a very good hue, probably because he was fulfilling his duty. Just like that doctor, I would make sure to perform my duties as well. After all, this was the path that Sybil had given to me.本日付で刑事課に配属になりました。久我立なでしこです。よろしくお願いいたします。同じ監視官の常森茜です。本来なら銀野座監視官が案内に着くはずだったんですが、今は少し手が離せなくて。Akane, bro. The woman who greeted me looked to be around my age. She gave off a childish impression, though it was probably a bit rude of me to. とりあえず行きましょうか。いつ出動要請がかかるかわかりませんし。Sure. Take me with you, senpai. そんなに忙しいのですか？忙しいというか、人手不足が深刻なんです。私なんて配属初日から事件現場でしたから。As we walked, Inspector Tsunemori told me about her first day on the job. This seemed tougher than I thought it would be. There was no surprise why only a few were suitable. そういえば久我立さん、事故に遭われたって聞きましたけど、お体大丈夫なんですか？ Oh, it's fine. 今日退院したところです。問題ありません。Alright. I was discharged today. There are no issues. 退院したばっかりって、無理しちゃダメですよ。
You're adorable, Akane. 体調もメンタルチェックも問題なしと診断されました。事故で着任が遅れた分もありますし、私は時間を無駄にすることを好みません。そうですか。真面目なんですね、久我たちさん。 Need to lighten up, woman. それより、これからどこへ向かえばよいのでしょう。刑事課のオフィスフロアですか？そうですね。とりあえず一係のオフィスに案内します。今日は他の人もみんな出勤してますから、すぐにご紹介できると思います。案内がてらお引き合わせしますね。よろしくお願いします。 Roshiku. During my hospitalization, I have read a few workplace communication. I did not know of my colleagues and subordinates, but I was confident that I would do fine. Talk about lightening up, dye your beard. I don't want to dye my beard. I raised my chin and followed Inspector Tsunemori. Dyeing my beard would be a bad idea. 正岡さん、鴻上さん。 It's Kokami, bro. I don't think I can pull off a southern accent. I can pull off an accent kind of similar to where I grew up at, but I haven't done that in a while. Usually it's just me being stupid. As we walked down the corridor, Inspector Tsunemori stopped the two men walking toward us. Both of them gave off a dangerous impression. お嬢ちゃんか。そっちの女性は？本日付で配属された久我たちなでしこ監視官です。久我たちです。よろしくお願いいたします。 Really polite. なるほど。俺たちの新しい飼い主ってわけだ。Kokami, bro. 飼い主とは、失礼ですが、公安局では女性が男性を飼育する習慣でも。 Oh man, getting all technical. はっ、こいつは宜野座監視官以上の堅物か。というかお嬢ちゃん、俺たちのことを教えてなかったのか？久我たちさん、こちらの2人は執行官といって私たちの部下にあたるんです。ああ、執行官に関しての知識はあります。 Enforcers! Latent criminals who hunted other latent criminals. As such, they knew how latent criminals thought and were adept at catching them. And our job as inspectors was to inspect and monitor, ensuring that these unique latent criminals did not run wild. Whoa, what the fuck 分 just かってる happened? なら話が早い。 Whoops. 鴻上信也だ。ま、よろしく頼むぜ。新しい監視官さん。Yeah. 俺は正岡智美だ。と、これから宜野座監視官のところへ行くのかい？ Coats, let's go see Ganoza. はい、そのつもりですけど。 You love my voiceovers? Well, thank you. They're nice and dry. なら先に先生のところへ行った方がいいな。今ちょっとごたついてるから。何かあったんですか？何かあったというか、係のバカが書類ミスしてたのが見つかって、技能が直してるってだけだ。もう少ししたら落ち着くだろう。Shit, she screwed something up. 係くんってばドジだな。では、その先生という方のところへ向かいましょう。宜野座監視官の邪魔をすることは私の望むところではありませんから。Lush and moist. I need to be more moist. そうですね。では正岡さん、鴻上さん、失礼します。あ、また後でな、常森。Let's go. See what's going on. I was brought to the analysis lab, which was full of multi-panel monitors and high-powered computers. はい、あかねちゃん。今日はどうしたの？ Shit. 新しい監視官の案内をしてるんです。
久我達さん、こちらが分析官の唐野森紫音さんです。分析官っていうのは？まあ、ここにある機械たちと私の頭脳であなたたちの操作をサポートするのがお仕事よ。Pink Beard's not gonna happen. Oh, it's not me. 死因の解析、ガイトスキャナやカメラのデータチェックに分析、サイコパス診断まで幅広くね。わかりました。いろいろとお世話になることが多そうですね。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。可愛い子が増えるのはお姉さん大歓迎よ。Oh, Karanomori. 私の容姿が可愛いの定義に当てはまるかは個人主観の問題だと思いますが、好ましく思っていただけたことは嬉しく思います。ちょっと、あかねちゃん、この子大丈夫なの？なんていうか、久我達さん、ものすごく真面目な方みたいです。なるほどね。あと悪いんだけど、2係から少し面倒な案件が入ってるの。親睦を深めるのは後でいいかしら。あ、私たちも1係のオフィスに行く途中でしたから。それじゃあ、唐野森さん、また後で。はい、また後でね。Yay! It's the office. Finally, we reached the office of the CID Division 1. My workplace from here on. There were 2 men and a woman inside. Which one was Inspector Ginoza? ギノザさん、久我達さんをお連れしました。ご苦労だったな、綱森。まったく。かがりのバカが余計なことをしなければ。He's a dumbass. 反省しているなら今度からちゃんとチェックしなさい。でないと残業になるわよ。厳しいな、クニッチは。すまない。久我たち監視官なら君と同じく刑事課1係で監視官を務めるギノザ信親だ。久我たちです。監視官として社会のお役に立てるようお務めさせていただきます。うわ、あかねちゃんを上回る優等生ないい子ちゃんが来ちゃった予感。Nice. 監視官デバイスの機能はチェックしたか？色相チェッカーなど使い方は確認しておくように。Hearing that, I looked down at my wrist comm. The job of an inspector was tough, and only a few were capable of handling stress. The hue checker was the standard device used to maintain our state of mind. It seemed if there was a need, one could receive mental care supplements from the affairs department free of charge. I should probably check my hue regularly. Let's try checking it now. It's currently a clear color. Be expected since I'm an inspector. ところで、そちらのお二人は執行官でしょうか？ Hue. Well, put it that way, it almost seems like an evil laugh. ああ、国塚弥生とかがり修正だ。彼らは君とは違う。あまり慣れ合うな。 Ginoza's a jerk. Jerk face. うわ、ギノさんきっつ。ちょっとギノザさん、そんな言い方は。事実だ、綱森。君も肝に銘じておけ。慌ただしくてすまないが、俺はこれを局長に提出してくる。あとは頼んだぞ。久我達さん、ギノザさんが言ったことは、God, if you say you on camera, die. 正論だと思うわ。まああなたの好きにすればいいけど。I think it's a fair system. 部下との距離は節度を保ったものにしろということだと理解しました。Dead. まあ、あんたがそれでいいならいいけどさ、なんか調子狂う人だな。
and record it as a soundbite. He just woke up the cat. I bet the cat disapproves. But it's a cat, it probably doesn't care. そうでしょうか。それよりも一係の方はこれで全てですか。あ、いや、今ジュース買いに行ってる新人が一人、そろそろ戻ってくるはず。ただいま Oh, that's how they ジ do ュ it. ーコーラでよかったよな。国塚城は紅茶っと。あれ、そっちのべっぴんさんは？久我立なでしこです。本日付で刑事課の監視官として配属されました。The moment I saw his face, a heavy throb started pounding into my head. I wondered. お、つまり新しい上司ね。俺は剣拓磨。一昨日配属されたての新人。まあ、新人同士仲良くやろうぜ。お近づきの印にコーヒー飲むか？ He held out a can of what looked like very sweet coffee. So presumptuous of him, but for some reason, I took it. ありがとうございます。剣執行官。Oh, so the two new characters, depending on what character you choose, the other one's an enforcer. Interesting. Don't skip the throbbing parts. Most important part. いいってま、よろしくな。Looking at his huge smile as he flashed his pearly white teeth, I suddenly felt this strange pressure within my chest. よろしくお願いします。He was an enforcer, a subordinate, or rather something more like a tool. A tool to use for yourself. But somewhere deep within, I had this absurd notion that made me think he had something I needed. Oh man, all that sexual innuendo. Like a footprint on a fresh concrete, he left a strong impression on me. I bet that's not the only thing that's going to leave an impression on you. I see you, Violet. Finally got on. The Public Safety Bureau was always booming and bustling with cases flooding in, detectives running out. As such, an incident occurred immediately after I had been assigned. It was located in a city far from Tokyo, so right after getting assigned, I was sent on an external investigation. These types of cases were not something that happened often. Sato Marine City, Niigata Prefecture, a floating dome-like city amidst the space formed by the mainland. Sato and the Noto Peninsula, once known as the Metro Paradise. You haven't really missed a whole lot, so I had to choose what character I was going to play. I chose the chick, and basically just in introductions. You did miss a little bit at the beginning, which I'm guessing is going to be the premise of the entire game. You see some research facility with some young dude with no penis apparently looking for something, and then he's seemingly talking to someone, which then leads into you having to choose a character. But I'm guessing since the main character's memories are wiped, he has something to do with it. I'm curious. At first, it was a base of operations for methane hydrate mining in a model city of the future. That was all in the past. Now the population had been on a steep decline. With the widespread implementation of drones, the northern region became an unmanned granary. Likewise, mining became automated, leading to many people leaving Sato Marine City. The population had already begun declining many years ago. Those in the residential area left first, and as they left, the abandoned district grew. This city reminded me of a dusty old toy chest surrounded by the sea, and although it was my first time here, I felt nostalgic.
It made me feel the strange sense of longing, homesickness. 初任務で出張も大変ですけど、一緒に頑張りましょうね。はい、問題ありません。 Seeing as she was worried, I pumped my fist in the air, but for some reason, Inspector Tsunemori and the rest of Division 1 just stared at me. All the throbbing parts! So much sexual innuendo! あれ、天然 Why is the helicopter so fucking loud? I can't even hardly hear the voiced parts. 監視官に向かって失礼よカガやる気は伝わってきましたよ。それじゃあ行きましょう。God, the fucking helicopter stopped. It had all started with a report filed by parents of a young girl. They claimed their daughter had been abducted. 都内にて誘拐事件が発生した。我々一係が捜査に当たることとなる。誘拐事件ですか？ Attention course office. It was my first case. Naturally, my back straightened. The sound of sex making. It's a whirling orgy of doom. そりゃ穏やかじゃない話だな。詳細は？資料を表示します。お、可愛い子じゃん。行方不明となってるのは松方しおり。都内の高校生か。Displayed beside the abductee's portrait was a profile of her, a 16-year-old female, first year at Sakurasaka Senior High School. はい。昨夜から帰宅していないとの訴えが両親からあったようですね。だが常森城、それだけで誘拐だと決めつけるのは早くないか。悩める年頃だ。家に帰りたくなくてプチ家出って可能性もあるぜ。松方しおりの色相はクリアから。そういった非行を起こすことはない。それに不審な点がある。So Violet, what do you think? Should I play this more carefree and not care about my color of the hue? Or should I just be a stick in the mud and completely worry about the color of my hue? I thought about being more carefree. See what happens. Carefree, totally. I like that thought. Alright. 不審な点ですか？これを見ろ。It's some random fucking dude. The image on the monitor changed to one taken by a street camera. Other than the abductee Shiori Matsukata, another person, a male of similar age, was present. All I see is a fucking silhouette. Yu's face was not visible, but Shiori was smiling, as if she had a close relationship with him. Two were last seen getting into an automated taxi. ずいぶん親しそうだが、この坊やは？まだ身元の確認は取れていない。今、空の森が街頭スキャナとカメラのログを分析し、二人の足取りを追っている。おいおい、この坊やがまさか誘拐犯だってのか？どう見たって仲のいい友達じゃねえか。Silhouette is the same age, obviously. Totally. I mean, it could be a chick or something for all I know. I like they just assume it's a dude. 私からもそう見えます。ですが、少年の手の動き、少し気になりませんか？ The use hand movements? Okay, so
We have to pretend this is a video. Yep. There you go, Violet. There's Kogame Bay. Hand movements. We played back the footage and zoomed in on his hand. He awkwardly reached out to Shiori, and he kept wiping his hands if they were sweaty, clammy, and he was nervous. 仲のいい友人と断定するには少年の緊張は異常です。何かあるのかと。Suddenly, a call came in. はーい、2人の姿が別の場所のカメラに記録されてたわ。ちょっとまずいことになってるみたいね。It's fishy. Monitor switched screens and showed Shiori and the young man in a different location. 今日は来てくれてありがとう。急に訪ねてくるからびっくりしちゃった。でも楽しかった。He came all of a sudden. Fire dodge. 過去形？待てよ、まだいいだろ。もう帰んなきゃ。門限だもん。はあ？お前東京じゃ一人暮らしだろ？なんなの門限って。Dude's a creeper. ホームセクレタリー AI がログ取ってるの。門限は19時。それを過ぎたら家族へ連絡が行く。すぐにママから電話がかかってくるよ。Shit, a curfew at 7 p.m. ばっかじゃねえの。そんなに娘が信用できねえの？だったら東京なんか行かせなきゃいいだろ。ねえ、私勉強するために東京へ来たの。家族だって私の将来を考えて。俺はどうなる？置いていくのか？なあ、帰ろうぜ。また一緒の高校で俺と。Suddenly, it seemed like Shiori's cell phone started ringing. ママからだ。ごめん。ほんともう限界。私行くね。Whoa, what's going on here? Male suspect grabbed her cell and shoved his own cell in her face. The moment she saw it, Shiori's face froze. The hollow image projected from his phone was of Shiori in her middle school uniform. She was asleep, hunched over on her desk, and her skirt was all wrinkled. Oh, it's a creeper. For some reason, the moment I saw that uniform, faint pain surged within my head. Even though I had no memories of my school days, I felt slightly nostalgic. こんなホロ、いつ撮ったの？可愛いだろ？同じクラスにいた頃のお前だ。3D 高精細モードで撮影してあるから、どんな角度からでもバッチリ映ってるはずだ。Whoa. こいつをお前の友達全員に送りつけてやる。お前の携帯端末からな。やめて、消して、早く。Dude is fucked up. Shiori desperately lunged for the phone. Male suspect ran away, taunting her. They both vanished from the street camera's view. Yep. I mean, duh. I mean, getting any upskirt? Totally nostalgic. Did it all the time. That was all the evidence we could retrieve. 脅迫ですね。確かにこれは誘拐事件です。Taking advantage of the other party's weakness and gaining control with threats. Such a shameless act. Since he had done that, his humor had been clouded prior to this. いやいやいや、ちょっと待ってくれよ、久我立城。友達同士のちょっとした行き違いかもしれねえじゃねえか。That didn't really seem like a minor misunderstanding to me. 根拠はなぜ彼をかばうのです？もしかして彼と面識があるのでしょうか？ねえよ。ねえけどさ、あいつ多分後輩なんだよ。Oh, he's a kohai. どういうことだ？松方しおりがホロで着てた制服は
俺の母校のものだ。佐渡海上市。そこの公立中学校の制服だよ。 Junior pervert. Psh. I'm mega pervert. 佐渡海上市。 Sado Kaishi. Feeling those words on my tongue. Sado Marine City. My heart started to hurt again. What was this happening? It was annoying and interfering with my thoughts. Oh, the throbbing! なでしこ姫さん、具合でも悪いのか？いえ、問題ありません。では、少年と松方しおりは佐渡海上市公立中学での同級生である可能性が高いと考えられますね。面白い。そうなると少年の身元もすぐに割れそうですね。この映像の後の行動は？ It might be. あいにくだけど消息不明。坊やも一緒にね。カメラやスキャナを避けられちゃう。分析のしようもないわ。For such an advanced society, why don't they fucking have cameras and scanners like everywhere? Oh, there's there's fucking places that you can't see. Well, that's really stupid. 少なくとも坊やには悪いことをしてるって自覚はあるってことか。Their location was unknown. However, they had left a huge clue. Huge! 東京都外、特に北陸方面の街頭カメラ、スキャナー、その他公安局管轄のデータ収集システムによる記録内容の方はどうでしょうか。そっちもいまいちね。そもそも地方の情報インフラは遅れてるのよ。北陸。なるほどね。そういうことか。いい感してるな、久我たち。勘ではありません。言動からの分析です。どういうことですか？彼は一緒に帰ろうと訴えていました。ならば、二人の行き先として考えられるのは佐渡。 Whoops. Couldn't understand why he had done such a thing, but even though I did not know why, I knew how to track his movements. We just had to follow that trail. 北陸ブロックより緊急通報。新潟県佐渡海上市の海底ライナー駅該当スキャナにて色素悪化を検知。少年がドローン警告後に逃走したようです。A thorough investigation and analysis was conducted at once. All street scanners among underwater subway stations were analyzed, and footage from the cameras were reviewed. Oh shit, she's scary looking. Shiori Matsukata's terrified face popped up in a pixelated 2D image. As the male suspect forced Shiori onto the train, his face could now be clearly seen. Dark orange. It was easy to identify him now. Haruto Sato, age 16, born in Sato Marine City, where he currently attended a local high school. Haruto's hue was a dark orange color, indicating an impulsive criminal tendency. We did not know if he was a latent criminal already, but immediate therapy was a must. 松方しおりの方はまだ色相がそこまで濁ってはいません。ですが、誘拐犯に連れ去られる状況というのはかなりのストレスだと判断できます。ああ、 Oops, cut it 二 off 人とも again. 救ってやらねえとな。 Shit, we need to save him really fast. 二人ともですか。松方しおりだけでなく。だってさ、まだハルトだって潜在犯じゃねえ。だったらそれは俺たちが救う相手じゃねえか。I felt a sharp sensation pierce my chest. Enforcer Tsurugi was right. Here I was already treating Haruto Sato like a blatant criminal. そうですね。二人が潜在犯となる前に保護できるよう努力を尽くしましょう。The analysis stated that he would likely become a latent criminal, but we would save them both. As long as he had not become one, Bill needed to be saved. I wanted to save as many people as possible, otherwise I would not have chosen the path of a detective. I don't know, you totally was just gonna let him go.
Save those who should be saved. That was my job. It looks like he kind of kidnapped him. But they haven't done a scan of him yet. They only have the hue color, so more than likely he probably will be. Oh god, fucking helicopter again. So, we the Public Safety Bureau's Division 1 headed for Sato Marine City, place beyond the sea. 着陸します。 A section of the dome covering the city opened and welcomed her within. For an instant, I smelled the salty sea breeze. He blackmailed her. He did totally blackmail her. ねえ、いつまで私を連れ回す気なの？ When do you get to use a Dominator? Start exploding some fools. 私のあんなホロ盗撮したり、それで脅迫したり、ハルト、なんかちょっとおかしいよ。 Hell, she even admits that he's blackmailing her. Thanks, Shadow. Thanks for the host, man. What do you think of a visual novel, Shadow? I don't know if you've ever watched one of these before. I don't know when I get to use a Dominator. I'm curious when I start making decisions. ごめん、困らせるつもりじゃなかったんだ。ホロだって、お前が可愛いからつい取っちゃって。脅したのも、どうしてもお前に帰ってほしくなくて。門限だってあるんだし、仕方ないじゃない。ねえ、ハルト、何かあったの？ It's more こんなこと hentai したら scenes. ハルトのお母さんたちだって心配するよ。 So if there was more hentai scenes, I would not be able to stream it. Yeah, this one is in. This game is based in like the first part of Psycho Pass of season 1. So I don't know how I don't know how this would be for just watching it. And yes, Miss Fiery, if there was hentai scenes in this, I would not be able to stream the game. I would get banned from Twitch pretty quick. あんな親なんか関係ねえよ。勉強しろ、勉強しろってそればっかり。俺だってあんなに頑張ってたのに。This dude already sounds like a latent criminal. ハルト？俺のこと分かってくれるのはお前だけなんだよ。だから二度と会わないなんて言わないでくれ。脅すような真似したのは謝るから。まだ好きなんだ。え？私そんなこと言ってない。言ったよ。証拠もある。ほら、このメールだ。東京へ行ったらお別れです。お互いのためになりませんからもう二度と会えないけど、お元気でってさ。何これ？私じゃない。きっとママ。私のアカウントから勝手に送ったの。Flip screens, focus on your face, and leave up the sounds. I don't know if that actually would work. If I recall correctly, some games that have H scenes are allowed on Twitch as long as that isn't the focus of the game or podcasters here. Some have played with H scenes in them. They haven't been banned. I guess it really depends on the game. Like Hunie Pop is one that's banned. A lot of the Sakura games are banned. It's probably more the intention of what, like a dating sim game, probably would not be kosher to play because the idea is to try to get with the chicks at the end of the arc, the path essentially. Those probably wouldn't be. Like this is more of a visual novel and not a dating sim. The problem with a lot of these games, there's not an ESRB rating, because that is a clear indicator on whether or not you can stream it. The mom's a jerk, hacking her daughter's accounts. お前のママが。 Violet, I think we need to go shoot the mom. ママは言ってた。東京へ進学したら将来のためになるいいお友達をたくさん作ってほしいって。 There is not a specific ruling for which games are allowed. They only have a really crappy vague guideline.
よそれ。仕事のど田舎のオナチューの同級生なんか将来のためになんないから切るってわけか？私そんなこと思ってないよ。だからハルトが急に訪ねてきても普通に会ったし、一緒に遊んだじゃない。そりゃそうだよな。俺のこと嫌いなら会ってくれるわけねえよな。でもよく私の東京での住所が分かったよね。ハルトの家のホームセクレタリー AI って Oh す shit. ごい高性能なんだね。 Creepy. だろ？昨日も話したけどさ、朝起きたらホロアバターがいきなり名乗ってさ、いつの間にか新しい AI がダウンロードされてたんだろうけど。Well, yeah, but I think of those games different. I mean, like, Grand Theft Auto 5 is totally safe to stream, but it's hard to say that with dating sims because they're largely misunderstood. 僕はアルファ。君を助けに来た。会いたい子がいるんだよね。隠さなくてもいいんだ。僕は君をずっと見てたからね。その子に会いに行けば、東京は鎖国してるわけじゃないよね。道案内なら僕がやってあげるよ。そう言って AI は本当に俺をお前に会わせてくれた。これって運命の導きってやつじゃね。俺、そうなのかもね。ねえ、もう気が済んだでしょ？私の携帯端末返して。学校サボっちゃったし、ママとも話をしなきゃ。View of it would be what focus of the game. Is it more on the aspect of building relationships, developing character, or is it more one night stands and fan service and such? 嫌だ。ハルト？わがまま言わないでよ。また夏休みにでも遊べばいいじゃない。せっかく会えたんだ。もう少しだけ一緒にいてくれよ。そうしたらホロも消す、端末も返すからさ。いいだろ。一日だけでいいんだ。 Dude is totally obsessive. So, on that note, Shadow, what is the point of the mature flag? Like, I set my mature flag on my channel just because of the content of the channel, but why would not streaming something like that be kosher if there was a mature rating on the channel? That's something that I never really understood. Like, if I had a mature rating on my channel, I should be able to stream whatever I wanted, essentially, unless it's not like grossly unacceptable. お前の嫌がるようなこともしない。約束する。だから頼むよ。わかったわよ。一日だけ。一日だけだからね。And we never saw her again. この街には俺たちの思い出の場所がたくさんあるよな。Sato Marine City National Hospital, a hospital under the Ministry of Health and Welfare. It was also our temporary headquarters during this case. Within the central management tower, the core of the city, like its name suggested, is the landmark where all of the city's systems were managed. Considering how everyone has various views. True. In addition, there were living quarters for its employees, facilities for firefighting drones, and so on. The city's necessary services were located here. With a VTOL aircraft takeoff and landing facility on the roof, this tower would more than meet our needs as temporary headquarters. This VTOL was called the Super Ambulance, actually a PSP exclusive vehicle, mainly used when an incident brought us to more rural areas. 市内の街頭カメラ、スキャナから得たデータは東京に残った空の森が分析している。その結果、彼らはどうやら市内をレンタカーで移動しているらしい。I want to make decisions. おっかね持ち。
茶化すな。それについて不審な点がある。そうだな、からのもに。そうそう、今までの交通機関全部料金フリーパスで移動してるのよ。ちょっとおかしくない？ Someone is hacking the system. 以前からこの犯行のために用意していた可能性は？その可能性も考えたんだけど、事前にフリーパス契約をしていた形跡がないのよね。ついでに言えば、それだけのお小遣いがもらえるほど裕福な家でもなさそうだし。Exposition for that. They must think it's sexy. It's super sexy time! But on that note, let's say Japan had a streaming service much like Twitch. Understand. Open about all topics that are pretty much that. Still bullshit. I should be able to stream all the hentai porn I want. Monster Musume and all the things. Chances are you'd have more liberal than... Yeah, but they don't have any service like that. Yes! Miss Fiery approves. もちろんよ。可愛いなでしこちゃんの頼みだもの。頑張って開ける。私の容姿は任務と関係ないと思いますが。場を和ませるちょっとしたジョークよ。弥生もそんな怖い顔しないの。じゃまたね。All the hentai! Analyst Kata Nomori was quite capable, but I could not really understand her. とにかくだ。やっこさんたちはまだ市内から出てない。だろう、監視官。ああ、佐渡海上市から出るルートを調べたが、都市の外に出た様子はない。奴ら。God damn it. I hate when I get ahead of myself. じゃ、ちゃっちゃと追いかけますか。What's up, Pinbone? I am not streaming Battlefront or anything tonight. I am streaming Psychopass tonight. It's kind of like a visual novel. So it is a lot of fucking text. Careful, Pinbone. Miss Fiery might go bananas on your name. 全員ドミネーターを持て。いつ必要になるかわからんからな。Oh shit! I can use a Dominator soon. I want to dominate people! そんな言い方。まるでハルトがもう潜在犯みたいな言い方じゃねえか、ギノザさん。色相の濁りから考えて、そうなる可能性もある。いざという時執行できない執行官など必要ない。わかったよ。Oh, it's a Dom. Pinbone, Miss Fiery is totally obsessed with hentai. And the fact that Bone is in your name. Careful, she might make lewd jokes about you. Fuck yeah! I get my Dominator now! 使い方わかりますか？配属初日に登録は済ませてあります。問題ありません。Violet, you excited? Getting a Dominator finally. Like you aren't obsessed with hentai. I love hentai! Touch a screen? How the fuck do I touch a screen? Okay, I had to hit X. Whoa, Violet, don't get too excited. You're in the Bone Clan also. Alright, Shadow. Thanks for stopping by, man. I'll catch you later. There you go, Violet. All the Dominator porn you could ever hope for. Look at those sexy static images.
久我立なでしこ監視官公安局刑事課所属使用許諾確認 Never 適正ユーザー paralyze. です I can only liquefy if they're latent or they're god damn it, I fucking already forgot the name. If the number's over 300. 現在の執行モードはノンリーサルパラライザー落ち着いて照準を定め対象を無力化してください A voice spoke from it. There was a profound heaviness to the gun, and when I realized I would be able to protect society with it, its weight grew within my clutches. It is my love stick. I stiffened my posture as an inspector, as a member of society, or civil society. I would not fail to uphold all my responsibility that came with it. Yeah, so what you do is freak them out till their number skyrockets and man, Violet, you're a jerk. See ya, Shadow. Violet just wants to kill people. Yeah, I saw it was 2 times XP. I managed to get to level 71 in Battlefront, but I really was hitting crunch time on the move, and I barely finished. I was up till cleaning this morning when I turned my keys in. So I got a little too lazy last week. But my move is over now. My current apartment's all fucked up. うるせえ銃だよな。どうにかならねえのか。Got a gun. 何そのうち慣れるさ。それに指向性音声だからな。握ってるお前以外には聞こえんよ。準備はできたな。では行くぞ。Nothing wrong with people. Violet really wants me to murder people in this game. I mean, I finally got my Dominator, but she's like, murder everyone, even if they're not capable of it yet. We split into 2 cars and headed out to track down Haruto Sato. I was with Inspector Tsunomori as well as Enforcers Kogami and Matsuoka. Inspector Tsunomori took the wheel while Enforcer Kogami sat beside her in the passenger seat. I sat in the rear with Enforcer Masaoka. Being new, I did not have the opportunity to talk with him much, but I heard he was the most seasoned veteran in the division and wanted to ask his opinion on the matter. 正岡執行官はこの事件をどうお考えですかああ、そんな堅苦しい喋り方しなくていいぞ。俺たちは執行官で、あんたの部下だ。この方が落ち着きますから。それで何かご意見はご意見ってもな、単なる青春の暴走に見えるがね。You always play nice and make good choices. When I watch other people play games, I want them to make the choices that I don't, so I want you to be a dick and kill people. Yeah. God damn it, Violet, you're trying to sabotage my game. 青春の暴走ですか Dude's gone wild, yeah! 離れ離れになった友達同士だろう。しかも坊主の方、あれは間違いなくジョーちゃんに惚れてる。思い出作りがしたかったってとこだろうな。さすがとっつぁん、年の子。興味深い意見ですが、唐森分析官から連絡が。佐藤春人と松方しおりが乗ったレンタカーの位置が判明しました。早いな。常森監視官、目標への最短ルートを表示します。追跡してください。わかりました。 Hey, play it now how you want. I'm just throwing it out there. We'll see. We'll see what the options are if they ever fucking show up. The car accelerated at once. The tablet I had displayed the expected arrival time to apprehend the target 7 minutes and 26 seconds. 先ほどの意見ですが、佐藤春人が松方しおりに恋愛感情を抱いているというのはどういった根拠で？そんなもんねえよ。勘だ勘。だが、こうもそう思うだろう。I think Violet's real aim here is to see if I can date Kogame. だな。俺としちゃそっとしといてやれば案外あっさり落ち着きそうだと思うんだ。俺も同じ意見だよ。
ガキのやんちゃぐらいちょっと多めに見てやりたいところなんだがな。When the smash or pass option comes up. What were they doing speaking with such nonsense? Also, I could not understand how a baseless reason like Haruto is smitten with Shiori could validate optimism. そういうわけにはいきません。彼の色相は濁り、声をかけたドローンから逃走しています。第一、恋愛感情と松方しおりを脅迫する行動の間に関連性が見受けられません。彼は色相を悪化させた結果、 My 犯罪 God, 的な思考に陥っています。 my character 早 is 急なセラ way ピーが必要です。 is way too fucking serious. 関連性が見えないって、そりゃ。見つけました。目標の車です。 Raising my head, I could see the rental car. Haruto and Shiori were in beyond a row of other cars. 確保に向かいます。 Moving to secure the 了 targets. 解。 Whoa. Inspector Tsunemori switched to manual drive. At the same time, Enforcer Kokami hit the center console, turning off the vehicle's hollow, and our car sped, sirens blazing. 厚生省公安局だ。そこのレンタカー、今すぐ停止しろ。 Passenger's window opened and a girl stuck her head out. Shiori Matsukata, her face was pale, eyes wide. She called for help, but was quickly pulled back in. 宣言を撤回する。あれはやんちゃじゃ済まないぞ。止まれ。聞こえないのか。止まれっつってんだろ。 Alright, we need to shoot this dumbass. The rental car showed no signs of stopping, but it was only a matter of time till we would catch up. Or so we thought. 何ですかあれ。俺たちを無視する態度は伊達じゃないってことか。 The speeding rental car entered the oncoming lane. No collision. It dodged the oncoming cars, weaving in and out, then skillfully slipped away. 無理です。私の運転じゃ追いつけません。佐藤春人は運転ライセンスを所持していません。なのにどうして？ Fuck's a driver license got to do どうしても anything? ない。ジョーちゃん、とにかく食らいつけ。向こうの班と挟み撃ちにするぞ。はい。桑たち、ギノたちに連絡を頼む。常森。わかり Oh ました。 shit, Kogami's gonna show us how to drive. 監視官権限により鴻上信也執行官の車両操縦を申請。正門並びに ID を認証。 Wait, 操縦を認可 she has to give him permission to drive? What the fuck? よし、時間がない。このまま行くぞ。常森はそのままアクセルから足を離すな。ハンドルは俺に任せろ。そんな無茶苦茶な。 Oh god, so reckless. Enforcer Kagami lifted himself out of the seat and grabbed the steering wheel. In a strange position, he maneuvered the car skillfully, chasing after the subject. Utterly reckless, yes, but it was the best course of action at the moment. Enforcers were actually different from us after all. As I looked on, I received a call. Well, he's on a leash, remember? True. But even to drive a vehicle seems crazy. 木野座監視官に連絡取りました。こちらへと向かって I い can ます。 understand the gun, but I don't know, it's just weird. 運転はギノザ監視官か。ああ見えてなかなかやるぞ。 Oh man, that fierce look. Just like he said, Inspector Ginoza drove with a ferocity unbefitting to his intellectual image, like a dog chasing after its prey. The rental car was about to be cornered. アクセルから足離すなよ。常森。 Yeah! 分かってます。分かってます。分かってます。 God, freak out time! Inspector Tsunemori and Enforcer Kagami made quite the duo, gaining within reach of the rental car. The suspect had nowhere to run. We'd apprehend him and... Oh god! Suddenly, our car swerved and we spun out of our bodies, jerked forward. Tablet shot out from my lap. Then we stopped right before entering the oncoming lane. 常森監視官、鴻上執行官、大丈夫ですか？ Apparently not. なんとかな。だが一体何が起こった？ I think our car got hacked. In front of us, Inspector Ginoza's vehicle had barely stopped inches away from our side of the road. Slipping past it, the rent-a-car sped off. 何がどうなっているの？ I thought something was finally going to happen, and no.
Nobody could answer my question. どうなってんだよ。なんでパトカーが公安局が追ってくるんだ。Oh. Oatmeal, chill. ママが通報したんだと思う。捜索願いが出されたんじゃないかな。ひょっとするともう事件になってるのかも。なんでだよ。俺はただ最後の思い出が欲しかっただけなのに、どうしてみんな邪魔をするんだ。I could try picking him up, but he probably wouldn't like it. 色相悪化 Q has worsened. セラピーが必要なレベルだよ。どうしたのさ、ハルト。君は幸せじゃないの？うっせえな、黙ってろ。Alright, let me see if I can coax my dog over here. Oatmeal, come here. Good. Done. Okay, he's not coming over. He won't bite me. I would have to do some really mean shit to him for him to bite me. If he does come back over, which he usually does, mid-stream or later in the stream, I'll pick him up and try to show him on camera. But, you want to see a picture of him. I did take a recent one, which I can grab real quick. Let me link it real quick. I'm terrible at dog training. He's very independent. ねえ、もうやめよう。家へ帰ってみんなにちゃんと謝ろう。今ならまだ許してもらえるよ。そんなに俺から逃げたいのか。やめてよ。痛い。話したくないんだ。一緒にいたいんだ。あとちょっとだけ。そう、今夜だけ。二人っきりで。Oh, he wants to spend the night. 手を離して。私が嫌なことはしないって約束したでしょ。先に約束を破ったのはお前だろ。今日一日は俺と付き合うって言ってくれたのに、パトカーに助けなんか求めてさ。You broke the promise first. His name is Oatmeal. もういや、家へ返して。そんなに俺が嫌いか？だよな。ずっと前から好きなのは俺の方ばっかりで。Oh, this dude is crazy. けど俺たちしょっちゅう一緒にいたよな。なんで？お前にとって俺は何なの？お友達？アクセサリー？それとも便利な道具？ Generating a dog. Now there's a story behind it. He was an abandoned dog, and two of my coworkers back before I moved here, they were walking to McDonald's to get some oatmeal, and when they were walking back to the office, he was following them, and he followed them for like a block all the way back to the office. So he seemed he was still healthy, but it was obvious that he hadn't eaten for a little bit, so I don't know how long he had been gone. We guessed he was abandoned because we put out some notices to see if anyone had lost him, and no one claimed him. After a week, I took him in because most people were like, "Oh, I can't have a pet," blah blah blah. So I picked him up and we named him Oatmeal. My two coworkers that were getting oatmeal. なんとか言ってくれよ。ハルト、君は幸せじゃないんだね。うるせえな。ぶっ殺されてるのか。僕は壊されるのは嫌だ。生きてる者はみんな自分を大切にするし、守ろうとする。そうだよね。ああ、そうだよ。でも生きてたって楽しくねえよ。それは困る。ハルト、僕は君の役に立ちたい。君が幸せになれたら僕は嬉しいんだ。ね。だったら邪魔すんな。俺としおりを二人っきりにしてくれよ。
分かったよハルト。僕はなるべく君に干渉しないことにする。でもさっき追ってきた奴らはまだ諦めてないみたいだ。 I don't know. It'd be interesting to shoot Alpha. Well, his voice sounds very familiar to the character that we saw at the beginning of the game. I'm guessing that's who Alpha is, and he's just controlling people. 公安局か。お前、奴らの動きがわかるのか。僕らの動きが奴らに筒抜けなんだよ。この街ではあらゆるところに監視の目が張り巡らされてる。なんとかしろよ。奴らに捕まったら終わりだ。わかった。やってみるよハルト。君の幸せのためにね。なんなのこのホームセクレタリー。怖い。でも役に立つ。お前とも合わせてくれたしな。二人っきりだ、しおり。もう誰にも邪魔はさせない。もうちょっとだけ俺に付き合ってくれよな。パトカーのナビシステムに干渉されちゃったみたい。マニュアル運転中に強制割り込みをかけられるだなんて、敵は相当できるクラッカーじゃないかしら。佐藤春人たちの行き先は？それもさっぱり。 GPS データも街頭カメラやスキャナのログもいつの間にか全部消去されちゃってたのよね。さすがの私もお手上げだわ。Yeah, I would very much like to be able to shoot someone. 佐藤春人がクラッキングを仕掛けたということか。だが、プロフィールを見る限り、奴の情報処理の交差ポイントは決して良いものではなかったぞ。I would just be happy to make a fucking decision already. はいはい。しおりちゃんが協力してるってのは？だって二人とも仲良かったんでしょ？その可能性は低いと断定できます。松方しおりはこちらに助けを求めていました。また彼女の情報処理能力の交差ポイントもこのクラッキングができるものではありません。となると別の共犯者がいるな。佐藤春人に協力しているクラッカーがいるのか。鴻上。そうとでも考えなければ説明がつかない。問題は助けて。お困りですか？厚生省アーバンサービスは市民の皆さんの健康な生活をサポートしています。そんなことより通報して。あなた公安局のドローンなんでしょ？何やってんだお前。トイレじゃなかったのかよ。何逃げてんだよ。Oh, this dude's crazy. ごめんなさい。 I totally need to shoot this dude. 重篤なストレス反応を検知しました。色素をチェックします。色素、シエンナ。速やかに専門の医療機関でメンタルケアを受けることを推奨します。 What the fuck color is sienna? I don't even know what that is. ほら見ろ。色素チェックに引っかかっちまった。俺たちお尋ね者だ。けど捕まりゃしねえさ。なあしおり、逃げても無駄だよ。っていうか逃げんなよ。助けて。騒ぐな。ひどいことしたくないんだよ。Like a rust. Oh, okay. うわ、こじれてるこじれてる。大昔のドラマ見て。これが地上のもつれってやつ？これで終わり？映像は記録されてないんですか？ If you whisper it to Violet or something, she can repost it for you. 消去された可能性が高いです。ただドローンのフェイスレコグニション機能は正常に作動し、音声データの識別も完了しています。
いるかどうかわからない共犯者の話は後だ。一刻も早く佐藤春人を確保に向かうぞ。Oh, fuck apprehending this person. I need to shoot him with a でも Dominator. さ、どうやって探します？この町結構広いっすよ。You could DM me on Twitter too. 彼は典型的な DV を起こす男性のパターンに当てはまっています。I recognize that color. 松方しおりを都市に連れてくる際に脅迫したことからもそれは明らかですが、この先暴力がエスカレートする可能性が高いとあんたは見てるのか？ I'm pretty sure it's gonna escalate too. はい、早く見つけないとやべえってことじゃねえか。こういった男性は相手をコントロールしたがるため自分のテリトリーから出ることを良しとしません。佐藤春人の生活圏内にいる可能性は高いと思われます。Spending way too much time analyzing this dude. Clear that he's fucking scary. となると古典的だが家宅捜査なり聞き込みなりで普段ハルトがよく行く場所を調べるのが早いな。そんな原始的な方法では解決に時間がかかりすぎる。佐渡海上市中のドローンを全て動員し捜査範囲を広げるべきだ。クラッキング対策はどうするんです？問題ない。ドローンとの情報共有をリアルタイムで継続的に行い監視網を形成する。敵が情報操作をする前に尻尾をつかむんだ。Been streaming this for an hour and I still haven't made a decision. 俗に言うしらみつぶしですね。聞き込み操作と同じくらいに古典的な手段だと思われます。 Or let alone shot 有効 someone. な判断です。古典的だと？はい、使用しているものが人間かドローンかの違いはありますが、刑事は足で稼ぐという古典的な言い回しを体現するような手段かと。At least you have hentai. 飯野座さん God も damn it, are you sending me 俺たち hentai? と同じデカってことか。口を慎め。俺が貴様ら執行官と同じだというのか？ギノザ監視官、落ち着いてください。事件を解決する有効な手段の考案に監視官、執行官の区別はありません。Apparently. 俺は冷静だ。私にはあなたが激高しているように見えます。ご自分の感情を正確に理解され、平静を取り戻していただかねば、あなたの判断を信頼できません。俺の方が執行官より信用できないというのかPretty mild. I wouldn't even consider that 今は hentai. 言い争ってる場合じゃありません。どうするか早く決めないと。こうしている間にも時間はどんどん過ぎていってるんですよ。そうだぜギノ。だいたいクガたちだって別にお前の捜査方針を批判したわけじゃないだろう。ならば俺の捜査方針に従えばいいだけだろ。いえ、2つの操作方法は同じくらい有効だと判断しました。よって私はチームを2つに分けることを提案します。Shit, am I actually gonna be able to do something pretty soon? それいいですね。じゃあギノザさんはドローンの指揮をお願いします。私は正岡さんたちと聞き込みをしますから。Let's go investigate. わかった。いいだろう。オートナビを外した車も2台ある。There we go. That's what I'm talking ク about. ガたち、君はどちらにつく気だ？ Now she's sending me real hentai. Oh shit. I actually have a choice. Should we inquire or should we check or track?
Oh, nice. You can actually save on the... That's cool. Alright, we're gonna track. では、ギノザ監視官と共にドローンでの追跡捜査に加わらせていただきます。Inquire just leads to more text. Violet just wants to get to the point. 聞き込み捜査の方を評価していたのではなかったのか？言動の捏造をやめてください。私は同じくらい有効だと判断しました。聞き込み捜査の方が有効だと考えているのはギノザ監視官の方ではないでしょうか。いつ俺がそんなことを言った？ You want hentai? I don't know. You need to be careful what you ask for, Beanbone. I have a feeling that my character is going to antagonize the shit out of Ginoza. かたくなに私が聞き込み捜査を評価しているとおっしゃるのは自身がそう判断しているが認められないことの裏返しから来る言動だと考えましたが。 Yep, she's antagonizing him. 久我達さん、議論はそこまで。出動します。唐野森さん、クラッキングで破壊されたデータの修復をお願いできますか？はいはい、できるだけやってみるわ。あかねちゃんも大変そうね。もしかしたらその子ラボ生まれなんじゃない？唐野森さんってば。記憶はありませんが両親は存在しています。ラボおよび類似の施設で誕生した記録はありません。Character sounds like a fucking robot. うわ、マジ冗談通じない系？もしかしてなでしこちゃんってドロイドか何か？Akane shut me down, 擬 yep. 態に乾燥したこともなく、脳も生身のものです。私には人間らしさがないということでしょうか。ないない。マジ人形みたいだもん。なでしこちゃんに比べたら、まだ国っちの方が人間らしいよな。それ、どういう意味かしら？あら、弥生は情熱的じゃない？ Oh, ho, 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 ho. After seeing Enforcer Kinuzuka's cheeks become a bit flushed, I looked at the floor for some reason, even though there was no reason to look down. Oh, ho, 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 ho. ほら、シュウ、言い過ぎだぜ。俺らには分かりにくいだけで、 What's up, Reiner? 久我立城だっていろいろ思ってることはあるだろう。なあ、久我立城。Playing a visual novel for Psychopaths. I lifted my head up and saw Enforcer Tsukugi smiling at me. Did he understand something I did not? I wanted to ask him, but the case was more of a priority. ねえ、ふざけてないで、さっさと出動するぞ。オートナビがない以上、俺が運転する。構わないな。はい、お任せします。Oh man. This fire is still sending me porn on Twitter. All the hentais. To support Inspector Ginoza, I sat in front, looking out the window. I noticed how much faster the car went without the auto navi as it sped past the urban scenery. 少しスピードを出しすぎでは。 No, we're not going too fast. 法定速度内だ。外の様子も視認できている。問題ない。ギノさん、結構スピード強だよね。スピードを好む人間は社会から抑圧を受けているケースが多いそうです。今の環境にストレスがあるのでは？ She's just calling him out. 余計なお世話だ。国塚、ドローン網の展開はどうなっている？完了しました。システムの同期も順調です。クラッキングの形跡もありません。よし、監視を怠るな。容疑者の車を発見したらすぐ知らせろ。Beanbone, I don't know if you want to go down this road. 俺たちがどこへ向かうかだが。それについてですが、現在佐藤春人の素行、成績などのデータから No, I'm not a psychopath. 予測中です。 Although I might be turning into one because this game won't fucking let me shoot someone. では考えを聞こうか。久我たち監視官。彼
彼のこれまでの行動から予測されるのは Oh shit, I have more choices. Let's see, inspect the administrative district, inspect the shopping district, inspect the industrial district, inspect the residential area. Where would he be at? Go with industrial district, because I don't think he would go to anywhere 工 public. 業区域へ向かいましょう。佐藤春人の適性は工業方面に高い交差ポイントを出していました。That's not why I chose it. That's where all the shady shit happens. The city had been built as a methane hydrate mining site. As advances in fuel technology grew, it became an important part of the country, remaining an industrial district. The factories in the lowest tier of the three-layered structure which made up the majority of the city had once been full of working people, but now only drones remained. Long after people stopped coming here, the hordes of drones continued to fulfill their duties. An image of that resonated with me. I should not have been so bothered by being told that I did not seem human. うお、かっけえ。なんかこうでっかい機械ってロマンそそられるよな。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。本当にガキなんだから。でもさ、巨大ロボっぽくてかっこよくね？こちらシェパード・ワンダ。どうした？ You're not human. 狩りは終わりだ。俺たちに合流しろ。待て、どういうことだ？容疑者の自宅から大量の薬物摂取の痕跡が出た。なんだと？ All the mental supplements and tranquilizers shown in the hollow were over-the-counter drugs that did not require any prescription. But there was far too much. Alright, let's see what Mari sent me this time. Apparently it's still loading. 事態は一刻を争う。戦力の分散は愚策だ。指揮官は俺だ。貴様ではないということを忘れたか？ Oh shit. そうだったな。だが猟犬の鼻はうまく使えよ。飼い主さん。うるさい。 I wonder if we're gonna make Ginoza go latent. We could not proceed without directions. Silence filled the car. Then we received an emergency call. 要件は何だ？無駄話なら切るぞ。ちょっと短期は損気よ。せっかくハルト君の手がかりを見つけたっていうのに。本当か？ You sent me the Badarame explaining. とはいえ、あまり状況良くないわね。色相がディープレッドまで Oh 落ち込ん shit, で he's a dark red now. あらな、俺らの仲間入りかね。まだそうと決まったわけではありません。唐名森分析官、その後彼らはどこへ？ごめんね。なでしこちゃんの期待に応えたいとこだけど、そこから先はまたデータを消去して雲隠れ。続きは別料金ってとこかしらね。いくら払えばよろしいのでしょう？クガたち相手にするな。常森班から連絡が入った。 It's like, how much do I need to pay you? 唐名森、引き続きデータの復旧に努める。 Stop ringing! はいはい。後でたっぷりサービスしてよね。My god! ああ、ギノザさん。鶴見だ。According to enforcers Tsurugi's report, Haruto Sato and Shiori Matsukata had been in a relationship and went on dates occasionally. ハルトのやつは本当にしおりが好きだったんだ。
引き離されてあいつはおかしくなっちまったんだよ。 But he's fucking crazy. He said it with such confidence, but he wasn't the suspect, so how could he say that with such certainty? It's as if Enforcer Tsurugi shared the same emotions Haruto Sato. Oh shit. I wonder if the Enforcers might be Alpha. That would be fucking plot twist there. Filtering the useful info from his overly emotional report, I deduced that their main date spots could be narrowed down to the mall, park, and library. 俺たちは図書館へ向かうことにする。そこがハルトとしおりが一番長い時間を過ごした場所だからだ。報告は以上だ。了解した。常森も同意の上なら俺から言うことはない。次の報告を待つ。常森藩は図書館へ向かうそうですが、私たちはどうします？行き先としては常森藩の挙げたショッピングモールや公園などが考えられますが、それ以外の候補の可能性もある。つってもそれ言い出したらキリがないって。急がないと激ヤバっしょ、しおりちゃん。この状況で手がかりもなく走り回るのは愚策と言えます。分かっている。その上で可能性を排除すべきではない。その意見には一理あります。その他の可能性も踏まえた上で佐藤春人の行動を再分析、行き先を予測します。 Doubt my decision. Oh, motherfucker. It's like, no, you chose poorly. Fucking head to one of these things. Alright, let's see. Question is, should I head to any of these? Actually, oh, okay, they were going to the bathroom. That's where the last place they were at. She was trying to make a call. I don't know. I'm thinking mall. Although the park might be a reasonable place to look too. What does the chat think? Or we be a dick and just look for somewhere else and not trust anything they said? Go with mall. Somewhere else, goddamn. Okay. 3 verse 1. Haruto Sato was an outgoing kid. His main date locations in Tokyo had also been shopping areas. With that in mind, there was a high possibility that he had gone to the mall. どこにもいませんね。 Son of a bitch, I chose poorly. つか、俺ら浮いてね。せめて私服ならな。今は勤務中です。それに問題のある衣服だとは思いませんが。いやいやいや、平和なショッピングモールに黒スーツの群れって超浮いてるからね。Nope, did not get to shoot anyone. Answer call. なんだと？容疑者が見つかった。場所はどこだ？わかった。こちらもすぐに向かう。I was set up to fail. After hanging up, Inspector Ginoza faced us with a stern look. 戻るぞ。容疑者と被害者は図書館にいる。すみません。判断を誤りました。 The fucking library. What? 気に病む暇があったら走りましょう。間に合わせないといけません。国塚の言う通りだ。急ぐぞ。なあ、よくここで一緒に勉強したよな。Gum.
Yup, everyone 楽し was かったよ wrong. な。なんとか言ってくれよ。なあ、しおり。なんでそんな顔すんだよ。俺のこと嫌いなのか。 Yep, shooting this dude. あんなに一緒にいたのに、あんなに好きって言ったのに、お前だって好きって言ってくれたのに。来ないで、こっち来ないで。隣に行くだけだ。前みたいに二人並んで。 God damn it, Violet. ここ Gonna で fuck up my 勉強 playthrough. ばっかしてたよな。閉鎖されちまったんだぜ。お前が東京へ行くのと同時に。私のせいじゃない。私悪くない。何にもしてない。 Now the question だ is, よな。 her Q is probably high too. 何にも Should し we なか shoot ったよ both of な。 them? 手ぐらいは握らせてくれたけどさ。騒いだって誰も来ねえよ。ダメ。ここ廃墟だしな。やめて。無駄だ。ここには俺たち二人っきりさ。誰か。知ってるか。ここって密室なんだぜ。なあしおり。何で Yeah, もで she きる does ぞ。 have crazy eyes. 何でもだ。閉館時間も人の目も物音も気にせずに好きなだけさ。We could do anything we want. お前の言うことなんかもう聞かねえよ。だってお前は俺なんか捨ててったんだもんな。 Shut up, crazy dude. No. Turning point was that by the time we arrived, the door had already been broken. We confirmed both cars parked in front of the building where Dr. Gunoza's car had and Haruto's rental. 常森たちは先行しているようだな。俺たちも行くぞ。Okay, Ginoza Poo. OK。 Forces Kagari and Kinozuka rushed forward with Dominators in hand. Inspector Ginoza and I ran ahead them. The moment I pulled out my Dominator, scream echoed from above. Enforcer's Kagari's face tensed up and he sprinted faster. Following suit, I raced upstairs. Whoa. Oh. Fuck. I didn't get to shoot. Beyond the broken door, the screaming was still audible, a gut-wrenching sound like someone had died. Was I too late? The moment I rushed in, I knew my prediction had been right. I was too late. I failed to reach them in time. First thing I experienced was the smell of blood, next the obliterated upper half of Haruto, and finally the infinite pieces of human flesh everywhere. 執行完了。 God damn it, Kogami! Behind Enforcer Kagami, Shiori Matsukata continued screaming, her eyes wide, staring at Haruto's remaining half. I walked toward her with my Dominator at the ready. 鴻上執行官、彼女のサイコパスチェックは。今から行うつもりだが、おそらくもう。それでは私に確認させてください。私にとっては Oh 初め shit. ての事件ですから。Oh fuck. Violet? 犯罪係数オーバー210、執行対象です。セーフティーを解除します。 The inorganic voice of the Dominator confirmed that Shiori Matsukata's return to society was hopeless. It was something I knew ever since I had heard her scream shrill throughout the building, but even then I was still disappointed. I had hoped that maybe I could save them. So I bet if I chose library first, I would have the option of actually saving her. Or, like, actually saving her before shit hit the fan, would be my guess. しおりさん。落ち着け。
落ち着いてくれ。俺たちはあんたを助けに来たんだ。 As she backed away, Inspector Tsunomori and Enforcer Tsurugi rushed to her side and tried to calm her down, but Shiori only grew more confused and struggled. おい、久我立ち上、あんた。久我たちさん、何するんですか。 Uh-oh. 彼女は被害者ですよ。そうだぜ。いくらなんでもやりすぎだろ。彼女の色相はミッドナイトブルー。犯罪係数オーバー200。すでに潜在犯となっています。ドミネーターが指示した以上、執行するほかありません。そんな。また、彼女は著しく混乱しており、自害互いの危険から守るために沈静化させる必要があります。これ以上悪化する前に確保しなければいけません。I wanted to shoot the other dude. 待て待ってくれ、久我立ち上。何もあんたが撃たなくても。撃たないでー。No! I didn't even have a fucking option. It just did it. What the fuck? So I shot her, Shiori Matsukata. I shot her. Since I couldn't save her, this was all I could do for her now. That was bullshit. I wanted the option to choose yes or no, and the game's like, no, I'm just gonna shoot her anyways. Enforcer Tsurugi glared at me. What I did should have been the appropriate action, right thing to do, but the look he gave me brought a heavy ache within my chest. ま、ああなっちゃ話は通じん。しかし、ためらいなく撃つとは。やるな、お姫さん。I'm a doll. いえ、私は私の無能さを今痛感しています。私がもっと最適な行動を取れていれば、二人の潜在犯を出すことはなかったは No, ず I です。 don't get to eat her. That's crazy talk. うぬぼれるな。ふん。残念な結果には終わったが、君にはいい経験になるだろう。いいか、俺たちは神ではない。すべてを救えると思い上がるな。それを理解した上で最善を尽くせ。この事件はまだ終わってはいないのだからな。いろいろと不可解な点が多すぎる。I am totes uber kawaii. Muy cute. 協力者についちゃ何も分かっとらんしな。さて、どうなることやら。Uh-oh. Uh-oh. I think my hue just went up. After the emergency evacuation vehicle left the building, the crime lab began moving in to conduct their forensic analysis of the crime scene. We blew their shit up. What is there fucking to analyze? I felt a heavy anxiousness weigh down on my shoulders. Could my hue have been affected? Just to be safe, I initialized the hue checker on RISCOM. It had not changed by much, but I felt some fatigue. Maybe I should take a mental supplement just in case. Oh man, we gotta dope up now. I apparently made a bad choice. Oh. Oh man, I think we need to go full crazy. Oh, fuck that. We're not taking it. Drugs are bad. My Inspector RISCOM sounded a warning alarm. The system that monitored our subordinates detected an enforcer who had reached dangerous levels. Uh-oh.
Paying close attention to the enforcer's medical care is one of the duties of a good inspector. I sent a message from my RISCOM confirming the situation. はいはい、こちらハウンド4。どうしたのドロイドちゃん。あ、Droid Chan. もしかして俺の声が恋しくなっちゃった？そんなマジトーンで否定しなくてもいいじゃん。ちょっとした冗談だって。で、何？なんかトラブル？え？俺の色相が濁ってるって？わざわざそんなことで連絡してきたの？うわ、さすがドロイドちゃん。俺執行官になってそんなこと指摘されたの初めてかも。まあ、ちょっと真面目な話するとさ、別に俺らの色相なんてそこまで気にすることないよ。執行官は色相濁ってたって関係ないんだし。だからさ、俺たちより自分の色相を心配しなって。あんたらのサイコパスを守るために執行官がいるんだからさ。As the forensic analysis continued, I scanned the area and noticed Enforcer Tsurugi furrowing his brow. やりきれないよな。それは佐藤春人を潜在犯として執行することになったからですか？いや、まあそれもあるが、もっとどうにかならなかったのかって思うんだよ。と言いますと？ハルトはさ、あいつは本当にしおりが好きだった。しおりの方も付き合ってる間はハルトのことを憎からず思っていたはずなんだ。Enforcer Tsurugi's voice trembled when he spoke. I could not understand. Why did he empathize with this case to such an extent? Because he was his kohai. He knew him. God, you're such a sensitive biatch. Of course, even I had regrets about the result, but I had a feeling we were going about it very differently. なのに、シビラに引き裂かれて、こんなことになっちまった。好きとか嫌いって気持ちまでシビラに決められるなんて、そんなのおかしいだろうがよ。'Cause Sibyl's a dick. おかしくはありません。社会階層の異なる相手との恋愛適性が低いことはこの数十年のデータで証明されています。にゃにゃ。だからって物理距離の問題だけで言えば離れていても交際を続けるカップルも存在します。距離を理由に疎遠になるのならば所詮そこまでの感情、別れる方が互いのためでしょう。じゃあ何か？あんたは俺のあいつへの思いが軽いものだって言いてえのかよ。落ち着いてください。私は一般論から佐藤春人と松方しおりの恋愛関係について You're 試験 dating を this 述べた guy? に過ぎません。 I hope not. そこになぜあなたの感情が関係するのか理解できないのですが。I want to shoot this guy. 悪い。あまりにも今回の事件が昔の俺と被るもんでな。ついカッとなっちまった。剣執行官の過去ですか？お聞きしても。Oh, I don't want to hear あ about ん his まり past. 聞いて楽しいもんでもないけどな。簡単な話さ。俺にも昔付き合ってた女がいた。Oh, he had a crush on けど someone. シビラの判定で離れ離れになって気がつきゃ連絡も取れねえ。Enforcer Tsurugi feigned a laugh, and the sight of his face and he struggled with his past made me feel something in my chest. あいつも俺と同じように俺のことを思ってくれてると信じてたんだがな。That's probably going to be a plot twist わび is しさを同じ心と聞くから that we used to date. 我が身を捨てて君ぞ悲しき。それはその歌は源氏物語に出てくる恋の歌です。
恋をする胸の苦しさはお前も同じだと聞いて、我が身がどうあろうとも愛 Whoa. おしさがあふれる Dominator set on fun. そんな歌だろ And everyone can have fun with Dominators. よくご Dominate 存知 here, で dominate there. 古典に詳しいのですか？う。いや、さっき言った女が好きだったんだ。そういう昔の歌をな。そうですか。昔の恋歌は苦しさを歌ったものがとても多 Man, い they're です starting to ね。 drop hints that それでも愛おし we い had と a いうのは relationship. どういうものなのでしょう。 Anguish existed as the exact opposite of happiness. Why would someone seek love if it caused such pain? Or was it that love, or was that what love meant? Who cares about this guy? 私には理解し得ない感情のようですが。 Here's an 理解できないって決めつけることはないと思うがね、俺は。あんたは俺の知り合いに似て理屈でものを考えすぎだと俺は思うね。 You don't know me! だいたい好きとか嫌いなんて機械に測れるもんじゃねえ。魂の奥底から湧いてくるもんだ。Oh shit, I have another choice. Shoot him. Unfortunately, that's not an option. Going with I don't quite understand. 私にはわかりません。 God damn it. Fucking stay up there. てーと私にはそもそも現在、一般的な恋愛感情すら欠落しています。それどころか、好意、嫌悪といった感覚さえ希薄です。よって、あなたの意見を私は実証し得ません。I'm a robot. あんた、ほんと理屈っぽいな。他に私は私の内心を表現できませんので。いや、まあ、今はそれでいいんじゃねえの？きっと、それがあんたなんだろうさ。Was that really the case? It made no sense, but any discomfort towards enforcing Boogie. Man, they keep dropping the hints. Uh-oh. It's the boy from the beginning. ひどいよ。ハルトはせっかくしおりに会えたのに、一緒にいられるだけで幸せだったのに。今度はあいつら All に the buds. 邪魔されないようにしなきゃ。 Ruh-roh. Alpha's angry at us. The abduction case of Shiori Matsukata had concluded. Haruto Sato had been enforced, yet many things remained unclear, like who his accomplice was. Someone with large-scale hacking abilities had helped him perpetuate this crime. However, the accomplice left no trail. I like, in this fucking franchise, like, all the major crimes and stuff happen because there's a goddamn ace hacker somewhere. 今回のケースは標本事件に似ている。 Oh shit, it's Specimen 標 case. 本事件とはどのような事件ですか？昔そういう山があってな。ありゃひどい事件だった。鴻上、バカなことを言うな。猟奇殺人と少年による誘拐事件のどこが似てるって言うんだ。犯人は犯行遂行能力がないにもかかわらず事件を起こした。標本事件もそうだった。Violet. あの事件にも、そして今度も協力者がいる。常軌を逸した頭脳と力を持つ何者かが。
だとすれば今度の事件にも続きがあるっていうこと？その可能性は高い。憶測の話はそれくらいにしておけ。俺たちにはまだ捜査の続きがある。忙しくなるぞ。In order to investigate the accomplice, it was decided that we should stay longer in Satomura City. I hate this place! During that period, 2 new incidents occurred. One was the theft of a medical cyborg, the other was the assist with the citywide mental health examination. Fuck the citywide examination, I just want to shoot people. Theft had strangely occurred in the National Hospital where we were staying. Also, it happened roughly around the same time as the kidnapping. Dun dun dun. Violet totally wants to investigate Kogami. Like every facet of him. Now, are you interested in Kogami's character or Kogami's voice actor? The stolen cyborg was one of the few new models capable of thinking patient both physically and mentally, while measuring, logging, and reproducing their senses. Like any other cyberized technology, it could be used to house a human brain as an immortal body. In this way, users' thoughts, emotions, and other brain activity were logged. He's totes almost naked, and he doesn't have a penis for some reason. But all the logs had vanished along with the cyborg, and what had happened during the robbery only left more question. で、これがその映像になるわけだけど、ちょっとすごいわよ。Everyone watched the cyborg open its eyes and rose up by its own free will. これはまるで現代のフランケンシュタインだな。作られた人間が意志を持って起き上がっているようじゃないか。バカなことを言うな、鴻上。自立行動が可能な AI は存在しない。まして、擬態が意志を持って動くだと。そんなことがあり得るか。しかし、確かにこいつは動いてるぜ。盗難というより逃亡だ。医療用擬態の特性上、高度脳神経医療患者の脳内データとネットを介して接続することで脳内モニタリングが可能です。つまり理論上外部から擬態をコントロールできるはずです。外部から侵入したクラッカーが擬態を操って逃げたと。How can you have any fun if there's all the fun そう bits 考える missing? のが最も無理がないはずです。唐名森分析官、盗難事件発生時に外部から何か不審なアクセス記録は存在していませんか？ちょっと待ってね。あったわ。あっからさまに怪しいの。本当か？唐野森。ええ。犯行時刻のあたりだけやけに病院のサーバーに過大な負荷がかかってるのよ。まるで大量の情報を送り込んだみたいに。Like denial of service attacks, common back here too. 地方とはいえ厚生省管理下の病院にクラッキングを仕掛けるなんて随分腕に自信があるみたいね。そうね。ちょっと爪が甘い気もするけど、でもアクセス元はしっかり消してる。そのあたりはさすがね。これは追いかけるの苦労するわよ。その点に関しては引き続き追跡を頼む。オッケー、任せて。Okay. 随分とハイスペックな機体だ。先端的な研究に使われるべき代物だと思うが、発注者は誰だ？名のある研究者だろ？それが無償で寄贈されたものなんだそうです。Donated. Suspicious. Been donated by Sixth Tower, the general medical facility of Tokyo's Ministry of Welfare.
Details of the order, as well as who issued it, still unknown. 何それ怪しいな。 Totally suspicious. 剣、何か気がかりな点があるんじゃないの？いや、知り合いが以前そこに勤めててな。Why does everyone have fucking connections with this dude? 医療従事者だったのですか？ああ、仕事ぶりはよく知らないが、優秀なやつだった。もっとも医者としてはどうだったんだろうな。Oh shit. Getting into his あ love んた life. と同じで、人の感情が理解できないやつだったからな。私と同じ。にしてもこいつは随分とべっぴんさんな擬態だな。その形容は正しくありません。べっぴんとは一般的には女性に対して用いられる言葉で、少年の形態を持つ擬態に対して。Easy be shonen. そんなことは分かってるよ監視官。だがな、見ろよ。天使ってやつは本来性別なんか関係ねえんだろうな。Classy. Cyborg shown in the holo monitor was indeed what would likely be considered beautiful by definition. Pure and innocent. Enforcer Matsuoka had said befitting an angel. Except he's not an angel, he's a dick. Moreover, for some reason, I could not help thinking I saw the cyborg somewhere. 私、この擬態を知っているかもしれません。なんだと？どこでだ？すみません。それはわかりません。ただ、どこかで見た気がしたんです。Don't worry, he's an angel though. もしかして記憶喪失になる前に見たとか？その可能性はありますが、はっきりしたことは何とも。私の気のせいかもしれませんし、曖昧なことを言って混乱させてすみません。まったくだ。だが、もし本当に君がこの擬態を知っていて、何か手がかりを思い出したのならば、すぐ報告するように。はい。でもさ、どこかで会ったことあるかもなんてナンパの上等句じゃん。ドロイドちゃんってばこういうのが好みなわけ？ Like that they don't call her by her 客 name 観的 anymore. に見て美しいとは思いますが、私に人形性愛の傾向はありませんよ。かがり執行官。You totally have a fetish for dolls. うわ、マジレスだった。でもこんな可愛い子なら確かに欲しいわよね。弟みたいに構ってあげたいわ。Whoa. Let's do it, Kata no Mori. Let's bat each other. 何のためにこれを？ま、それを突き止めるのが俺たちの仕事だろう。Considering its value, we proceeded with resale as the motive, but the city had no black market, and there were no signs suggesting it had been smuggled beyond borders. But it was all speculation since I was not leading that case. I was in charge of another case, citywide mental health exam, due to my knowledge of psychology. I paid close attention to this case, and so did our Tokyo HQ. After all, we were now in charge of a task that only the ministry's specialists had been responsible for. Originally, a society under Sybil's rule couldn't have any risk of crime, so it was both surprising and troubling that this city had maintained stability with drones. But the incident of an abduction committed by a minor had occurred. Now there was a risk of an increase in the area stress level, which could lead to more of these cases. Let's do it! Let's shoot shit! Society's foundation was entrusted by the belief that the Sybil system worked. It was not believed to be perfect. All meeting would be lost. It would crumble. As physical extensions of the system, we need to provide the masses with peace of mind. The Public Safety Bureau existed to protect everyone from social instability. So until the people of the city could once again function with air patrol drones, tasked with being the police. It's our duty, after all.
That being said, it was not like we worked every single day. It was a requirement for any job to offer time off. Oh god. Do the beach scene. Or fucking hot tub scene. Something really dumb. There's gonna be an anime trope thrown in here. The issue was that I had no idea what to do during that time. Maybe it was because I had memories. I couldn't even recall any hobbies. Yet I seemed to like the classics. However, reading the classics on the whole day did not. Time should be used with meaning, and since I was not fatigued, there was no need to sleep. Oh man. 俺だ。今日は非番だったと記憶しているが、そう長く邪魔をするつもりはない。君に一言伝えておきたいと思ってな。まずは、初任務の完遂おめでとう。現場ではもちろん、机仕事の面でも、君はなかなか優秀だ。Don't sass me. 係のやつに見習わせてやりたいものだ。加瀬局長も、君の仕事ぶりには大変満足しておられるようだった。より一層の職務への集中と、さらなる飛躍を期待しているとおっしゃっていた。I want to shoot the どうやら chief. 君は局長のお眼鏡にかなったらしい。俺としても喜ばしいことだ。How could he be so nice to me? 局長の期待に応えられるよう頑張りたまえ。I gave him so much shit, and he's nice. We'd be in the city for a while, so I should familiarize myself with the lay of the land. God damn it. Couldn't finish it. In that case, rather than going out alone, I should ask someone to accompany. That way, I could build upon my relationships and increase the effectiveness of patrolling. Oh god. Who am I going to go on a date with? Well then, who should I ask? I already know what Violet wants me to choose. Kobe! I'm gonna choose someone else. But Akane is with us. He's the third wheel. 久我達さんに頼ってもらえるなんて嬉しいです。私よりずっとしっかりして見えるから。常森監視官は先輩に当たりますし、有能な方だと聞いていますから。頼りにしています。 You don't want to be a sandwich. そうかな。私なんてまだまだですよ。でも後輩ができたんですから頑張らないとダメですよね。Well, there's Kobe. 見えてデカとしての信念を持ってる。被害者を救うためには執行官だってためらいなくドミネーターで撃つ女だ。鴻上さん、あの時のことはその。別に責めてるわけじゃないさ。それでどこへ行く？今日の指揮官はあんただろ、久我たち。どこと決めてるわけではありませんが、地理の把握を主目的に歩ける範囲を歩いていこうかと。Kane's boring. きっちりしてるようで妙なところは大雑把だな。まあいい。デカの基本は足だからな。あ、それなら流行ってるお店とか調べてきましたよ。とりあえずそっちに行ってみましょう。So Violet, you wouldn't ship Akane and Kogami? Walking around the city brought a strange familiarity. I had never been here, yet it felt nostalgic. I breathed in the salt air, a chill. The hairs on my nape stood up. It felt like my lungs remembered this air. Had I ever been here before? Did my lost memories exist in this city? No answer, nothing to clear any doubt. Oh shit, I finished chapter 1. I checked my hue as soon as I entered the office. Before I realized it, this had already become second nature. Busy people lose sight of what's important, like when their hue gets clouded from a high workload. So you're supposed to take supplements, right?
Oh shit. I like Kinazuki too, she's cute. I don't know, I kind of like Kara no Mori. Kind of dull, no shooting. There was shooting, but I didn't get to do it. I didn't get to have the option to choose. We're gonna live on the wild side. We're gonna keep not taking supplements. Did I not take supplements? I did not think a little bit of mental fatigue would pose a problem. I'm sure this is gonna come back and bite me in the ass at some point. 1 week had passed since the abduction case. However, we were still not able to get any leads on the accomplice or the cyborg theft case. While the investigations of both cases were still ongoing, the mass medical examination still had to be prepared. That meant the PSB was flooded with work. はーい。というわけで、天才分析官が助っ人に来たわよ。助かる。全く猫の手も借りたいくらいだからな。失礼ね。猫よりずっと役に立つつもりだけど、それとも猫みたいにこたつで丸くなってていいのかしら。Roll under Mokatatsu, please. 猫は暑さに弱く、こたつでは丸くならないと言われますが。相変わらず冗談通じないわね、なでしこちゃんは。あれ、私は何をすればいいわけ？ You know what Rai likes. はい。唐野森さんには佐渡海上市民一斉メンタルチェックの実施および分析をお願いします。それと擬態盗難事件の捜査についても。大体の資料は見てきたわ。病院内の監視カメラがクラッキングされてたんでしょ？ What's up, Ollie? 誘拐事件のクラッカー？そうと決まったわけではない。Just FYI, Ollie, this game is going to be very boring for you. I'm not currently playing Battlefront. This is just a lot of text. 転売した気配もねえし、いまいち何のために盗んだのかはっきりしねえんだよな。その辺はおいおい調べていくしかないんじゃない？まあいいわ、さっさと始めましょう。弥生、ここの機材ってどんな感じ？問題ない。こんな社用の町の病院にはもったいないくらい。だったら安心ね。何でも調べ上げてみせるわ。って早速事件みたいね。事件発生、傷害事件。Please unlock the H-sex scene. 2歳の男児です。Now the victim is a 2-year-old. What? Victim was Naoya Mitsuhashi, age 2. After an anonymous tip was made, he was found in an apartment with bruises on his head and stomach. He'd been there for at least 2 days. That's bullshit! There were 3 other members of the Mitsuhashi family: Satoru, father, age 34, Kanae, mother and housewife, age 28, and Yuya, the younger brother, 6 months old. This was a tragic case involving 2 children. I hurried toward the crime scene and stuff. Dude, if the game makes you shoot a toddler, that would be crazy. It was a 2-room apartment in the center of the residential area. 2 of the residents, Kanae and Yuya Mitsuhashi, seemed to have been gone missing. The security system was functioning properly. It didn't seem like a place where any violence took place. However, Naoya Mitsuhashi certainly was assaulted here. Equals 10 out of 10. Somebody abused a kid. Liquefy. Let's just fucking shoot them. ベビーベッドにへこみ、傷などが多く見られます。血痕もわずかながら存在することから、おそらく三橋直哉はこの柵で頭を強打したものかと思われます。Totally need to liquefy everyone. あんな小さい子の頭を血が出るほど叩きつけたってことかよ。
Wow, ですが that's fucked up. 不可解な点も多くあります。三橋直哉の怪我ですが、継続的に暴行を受けていた形跡が見られます。それってどういうことですか？はい、腹部には今回の内臓損傷の原因となった殴られた跡のほか、つねったような内出血、殴打の跡も多く存在しました。Player choice violence or more 数 sex. 日の間にできたものではないと推測されます。I heard the sound of teeth grinding. When I turned to look where it's coming from, everyone looked angry. Even the veteran enforcer Masaoka couldn't help himself. 庇護すべき幼い存在への暴行に怒りを感じるのは理解できますが、捜査に必要なのは冷静さです。全員一度深呼吸をしてクールダウ Inbone, ンする stop ことをお PMing 勧 me めし for ます。 hentai links. Oh god, Miss Fiery, you got him addicted to hentai. じゃああんたはこれを見て何も感じてねえのかよ。さすがトロイドちゃんだよな。 Wow. ハグリ、監視官に対しその口の利き方は。子供に限らずか弱い存在への暴力は不安をかきたて、エリアストレスを増大させ、 All your fault. 許されざるべき犯罪だとは考えていますが。そういうことじゃねえだろ。そういうことじゃ。 My character is totally insensitive. シュウ、落ち着け。久我立城に怒ってもしょうがないだろう。今俺たちがやるべきことは別にあるはずだ。As Enforcer Kagari tried to grab me, Enforcer Tsurugi held him back. Why would he be this enraged? 剣執行官の言う通りです。私たちの仕事は事件に対して怒りを感じることではなく、捜査し解決することだと考えますが、間違っていますか？ああ、間違ってねえよ。あんたは何も。 And Kakari's pissed at me. Still glaring, Enforcer Kagari didn't stop looking at me. It gave me a headache seeing those eyes, a look I had never seen before. Like when I used to say the wrong thing. When was it? My memories were nothing but a fog still, but I felt like I had seen that look in Enforcer Kagari's eyes. まあ、お姫さんの言うことももっともだ。現場検証を続けようじゃないか。内装フォローオンにします。 Aww, all adorable. After the interior hollow was turned on, pastel colors coated the room. Walls and ceilings were blue as a clear autumn sky, and the floor was green as freshly cut grass. Animals drawn in circular shapes decorated the entire room, the hollow's default design. えらくメルヘンな部屋だな。厚生省が推奨する理想的子供部屋に忠実なモデルです。 Not only was the room lively now, but the aftermath of the abuse that was on the crib was no longer visible. おそらくですが、三橋かなえは早期色相教育に随分熱心な母親だったと思われます。部屋に置かれた知育玩具の数も平均的な所有数を大幅に上回っております。母親の方は随分な教育ママだったってわけか。父親の方はどうだ？事件のショックで色相が悪化している。きちんとした事情聴取ができるには少し時間がかかるだろう。 He's criminal. Just shoot him. 色相悪化ね。父親が犯人ってことは？おい、係。憶測で物事を決めつけるな。三橋悟の色相は悪化していますが、セラピーの治療範囲内です。また、ここ数日、仕事により家を空けており、アリバイも存在するため、彼が犯人である可能性は極めて低いかと。Hope to shoot him. 父親は暴行犯が妻と子供を連れ去ったって主張していますね。Interesting. 暴行犯な。その割には争った形跡がねえ。
監視カメラにそれっぽいやつは映ってなかったんだよな。マンション備え付けの監視カメラの映像は分析中だ。だがセキュリティシステムによるとマンションの住人以外が侵入した形跡はない。父親と外部犯の可能性は薄い。母親の色素はどうだ？最新の色素チェックデータによると、年度初めの母子健康診断でカウンセリングの指導が行われているようです。カウンセリング？育児中の母親には通常より綿密なメンタルケアとサポート指導が行われますから、珍しいことではありません。ただ色素の状態には悪化と改善の波があったようです。母親ってのは子供が泣けば胸を痛め、笑ってくれれば天にも昇る気持ちになる、そういうもんだが、話を聞く限り一番怪しいのは母親だな。母親の犯罪係数はまだ計測されていない。親が子供をなどと簡単に決めつけていいことではないぞ。Ask Annie. Raising kids make crazy. だが決してありえないことじゃない。そんなことはお前だって分かっているはずだろ、ギロ。How's your kid そう doing? ではない可能性も存在する。何でもいいからさ、早く犯人見つけようぜ。もう一人いるんだろ、子供はさ。ああ、いずれにせよこの町に幼い子供を殺しかけ連れ去った犯人がいる。一刻も早く見つけ出すんだ。監視カメラの映像に犯人らしき姿は残されてなかったわ。というか消されてた。明らかに不自然な欠落箇所が、Destroy the world by 2055. 行方不明のカナエとユウヤの映像もないの。2日前からね。Oh, visuals. Suspicious. Capture confirmed. またなの？やっぱり誘拐事件と同じ共犯者なのかしら。Uh-oh. それと海底ライナーの利用者の方だけど、そっちは白ね。何人か市外に出た人間はいるけど、全員観光目的の短期旅行者。みんなお家に帰ってるのも確認済みよ。海底ライナーの利用履歴に改ざんした形跡はないのか？あったら言ってるわよ。そこは信じてほしいところね。ってことは高飛びの線はなしか。父親の事情聴取はどうなってる？ I was in the charge of interrogations. Hold it. Look of my finding. 色相の安定を見つつ進めていますが、何も知らない。子育ては妻に全て任せている。こうなったのは妻の責任だ。Wow. 以外の証言はありません。No, it's his or her responsibility. I don't have to deal with it. なんか嫌な感じですね。自分の子供でもあるはずなのに、どうして？常森監視官、捜査に私情を挟むことは判断を歪ませます。また、あなたの発言で周囲に与える印象が変わることもありますので、言動にはご注意を。そうですよね。ごめんなさい。Man, just shut Akane up. 別に気にすることないぜ、あかねちゃん。そんなやつ誰だってイラッとくるっしょ。かがり、口を慎め。クガたちの話を聞いた上でその発言をするのは反逆行為とみなすぞ。わかりましたよ。おとなしくしてますって。報告を続けますと、この件に関して三橋悟が虚偽の申告をしている可能性は、行動心理学並びに色相データの推移から判断して限りなくゼロに近いと言えます。
父親は嘘をついていないとなると、完全にヤッコさんは星じゃないと見ていいな。Oh, totally suspect. You shoot him. 事件発生から少なくとも2日が経過している。行方不明の親子の安全な身柄の確保へ向け、もはや一刻の猶 I 予 feel も a ない。 choice coming up. 捜査方針を決定する。意見のある者は。現場には争った形跡は見当たらない。顔見知りの犯行と考えるべきだ。母親の交友関係から探っていくのがいいだろう。 Question the mother's friends. まどろっこしいな。それよりも色相データの分析が確実だ。これだけのことをしでかしたなら、 That's what we're talking about. Just start scanning people and shooting. 容疑者の絞り込みは勘ではなくデータで行うべきだ。 Oh, I want to shoot people. 二班に分かれましょう。鴻上さんは私と一緒に三橋かなえの交友関係の調査を、ギノザさんは色相データの分析をお願いします。 Damn it. That sounds boring. いいだろう。空の森、分析は頼めるな。もちろん私のお箱じゃないの。では久我たちだが、君も俺の班に入れ。 Oh man, I'm 私 gonna は hang 聞き out 込 with み them 班の again. 方に同行したいのですが。ダメだ。君の色相は前回の事件で悪化している。 Yeah, これ以上色相が濁るような操作方法を interesting. 許容はできない。了承しました。それは適切な判断かと。 Tried not to worry about it too much, but was it all in vain? It's possible I wanted to find out answers from questioning people rather than analyzing data. Maybe I needed to be more careful so you wouldn't get clouded. ま、そういうのは俺たちに任せときゃいいんだよ。ドロイドちゃんはおとなしく分析しててよ。じゃあかがりくんは聞き込み班？もちろん。俺分析とか向いてねえもん。それは俺もだな。常森城、俺たち二人は聞き込み班でいいか？私は構いませんけど。 Damn it. Stuck with 私 doing は a 分 boring 析 job. 班でいいですよ。俺も分析に回るので構わんよ。よろしくな、監視官。I'm gonna screw this up. そうだな。チーム分けとしては問題ない。いいだろう。では、捜査を開始するぞ。Okay. I have more photos. Headed towards the mental care facility, hospital, view data of all the civilians. It was equipped with specialized devices that would allow us access to all the results of the citywide examination. Medical examination intended to carry out was completed quickly. The resulting data could be used. For now, we only had outdated data. 東京と比べると全体的に色相が濁ってるわね。 Ooh, sounds shady. 寂れゆく街だからな。住む人間の心も元気はつらつってわけにはいかんさ。定期的なメンタルチェックを受けている人間も少ないわね。古いものだと数ヶ月前のデータになるけど、これを当てにしていいものなの？今は些細なデータでも手がかりとするしかない。 Let's find leads. ですが、ここにあるものでわかるのは大まかな傾向くらいですね。容疑者を絞り込むとなると、目 Here, 的を決め、 let's look at the デー data. タを精査、選別していく必要があります。闇雲に調べても無駄足を踏むだけだ。どうする、監視官？方法としては3つ考えられる。精度重視で細かく調べるか、速度重視で大雑把に当たるか、あるいは両者の間を取ってバランスよくカテゴリー分けするか。久我たち、君の考えはどうだ？Hmm.
Places. Alright, so performing a detailed analysis at once. I have a feeling that's going to take too long. Hurry and just get a rough idea. That's probably going to lead to bad decisions. I think a balanced search be prudent this time around. ここはバランスよくいきましょう。速度と精密さを両立することは困難ですが、 Shoot someone. この場には分析の専門家がい I ま would す。 have totally chose that option if it was one. あら、お褒めに預かり光栄だわ。ちょっぴり面倒な作業だけど、頑張っちゃいますかね。カラノモリ、頼んだぞ。はいはい。そうね、まずは。We searched for people who possessed hues clouded beyond recovery that had any tendency to harm children. After we filtered the list by job, sex, age, and social status, then narrowed down the people who likely have unstable psychopath levels. 一番怪しいのはこのカテゴリーだと私は思うわね。なるほどな。育児中の女性か。確かに色相の濁りが見られるケースが多いわね。でも同時に一気に回復が見られる場合も多いけど。子供のための苦労はそれは多いが、笑顔一つあれば報われるからな。そう悪化はしないはずだが。わかった。カラノモリ、その方向で調べろ。OK。この情報分析の女神に任せときなさい。Yeah, my goddess. Due time, we got a hit. An image appeared on the monitor. これは三橋かなえか。当たってほしくない予感が大当たりってとこだな。この3ヶ月、色相が改善する傾向はなし。Hmm. 子供の検診先の医師もその事実は把握してたみたいね。カウンセラー資格を持つ保健師を派遣していた記録も残されているわね。定期的な面談はあったみたい。A report had been filed after the consultation. The nurse's impression of Kanaya was as such. Without proper support, she may come to abuse her child. That biatch! バカな。レポート一本書いて終わりか。他にできることはなかったというのか。保健師を派遣し面談しています。またその際、一時的なシッターサービスや三橋かなえ自身のカウンセリングなどを進めていたようですね。ならなぜそれらが実行されていない？何か事情があったんだろうさ。どんな事情 fucking だ？ baby got killed. そりゃ俺たちには分からんさ。それが分かるのは直接カナエを見ていた者、つまりこうなった彼女に手を差し伸べてやれる距離にいたやつだけだ。誰も彼も助けなかったというのか。サイコパスはこんなにも危険だと示していたのに。落ち着いてください、ギノザ監視官。シビラやホームセクレタリは目と耳、そして口でしかありません。A mini game where you can kill everyone. クガたち、何が言いたい？見て、聞いて判断し、システムは道を示します。ですが、手を取って引っ張ることはできません。道を歩くのも、手を引くのも、私たち人間です。私たちがシステムの手足となり、間違った隣人に手を差し伸べるべきではないでしょうか。その通りだ。クガたち。Try to make the game more entertaining. Inspector Ginoza lowered his gaze, focusing on his breath. More importantly, it seemed he was
gaining his composure. いいこと言うじゃないか、お姫さん。私は事実を口にしただけに過ぎません。あんたのそういうところは案外デカに向いてるかもしれん。Nope. 人を救うってことの本質 I を just あ wanna んた shoot は知 people. ってる。Was that true? I didn't think I ever said any of that before, but if I had, then to who? All I knew I was that could not save a certain person, so I wanted to save others. 色相チェックの時点では三橋かなえは危険域までは行っていない。その後の経過調査が必要だ。これより我々はかなえの行動の分析に集中する。Okay. I operated the Mitsahashi's AI secretary, searching through the logs for any recent activity. Ultimately, I found data that revealed when you had become clouded. Purchase of large amounts of mental care supplements, logs showing frequent access to a parenting comma field, calls made only to her husband for short periods of time, and her scrupulously written diary of her child care app. All of her uneasiness, love, and anger were directed toward her children. Their unstable hues were documented as well. 本当に支えてくれる周囲に恵まれなかったんだな。It's misleading. Some of it is, yeah. 自宅を見ての予測通り、子供たちの早期色相教育には熱心なようでしたが、効果は薄かったようですね。Interesting. 随分子供たちの色相は不安定です。子供ってのは親の思う通りには育たないもんさ。親と子供は違う人間だからな。だからこそ子育てってのはやりがいもあるんだが。ごたくはいい。見ろ。Redundant chatter. あからさまに不審な点がこのデータには残されている。入退室履歴ですね。ここ数日、三橋かなえは外出していないことになっています。あからさまに改ざんされてるでしょ。やだやだ、例のクラッカーかしらね。I wish there was more 通販 interaction. の購入履歴も気になりますね。粉ミルクにおむつ、買っているものは変わりませんが。Lots of 発送 drugs. 先が変更されてる？場所はどこだ？ちょっと待ってね。The hell is going on with her 送 brain? り先の住所はここみたいね。ギリギリ廃墟にはなってないけど、地域の縮小でもう住人はいないのよ。ここ Suspicious. だけどシオン、荷物はすでに配送されてるわ。どういう方法かはわからんが、三橋かなえの荷物を受け取ったやつがいるということか。Ruh-roh. この2点が注文されているということは、三橋優也生存の可能性が飛躍的に増大しました。急ぎましょう。急ぎましょう。国塚、常森班に連絡。現場に集合と伝えろ。俺たちもすぐに出るぞ。了解。There was a chance that Yuya and Kanae Mitsuhashi were still alive, so there was only one task. We need to save them. Oh man, I think people are gonna get shot pretty soon. ゆうやは眠った？ええ、 Whoa. ミルクを飲んだらぐっすり。ここに来てから本当にいい子。やっぱりあなたの言うことを聞いてよかったわ。But it's milk mixed そ with れはよかった drugs. よ。ねえ、あなたも休んだ方が Oh よく man, ない look か at all な。 the damn pills on the floor. 少し疲れているみたいだ。ううん、大丈夫よ。もう少しね。ゆうやの寝顔を見ていたいの。Any drugs on the floor? かわいい。本当に天使みたい。見て、かわいいでしょ。本当にかわいい。Adorable.
かわいいね。こんなに可愛いんだもの。ねえ、この子は幸せになれるわよね。私とサトルさんの可愛い赤ちゃん。なれるよ。きっとなれる。だってこんなに素敵なお母さんがついてるんだもの。ゆうやは He とっ was a ても wonderful 幸せだよ。 mother. Yuya was certain. What the 素 fuck? 敵？私、素敵なお母さん？そうそうなの？ Oh god, she's crazy. ありがとう。私もとっ That て laugh. も幸せよ。 Crazy. Kanae laughed with joy, sound asleep within her arms. It's like Yuya was happy too. He was a bit clouded, but it certainly became clear. I would make sure it did. By looking at the two of them, this mysterious warmth filled my chest. Fever? And so I didn't sense any danger. Yes, this is definitely happiness. My hue should be really clear too. Be happy, so happy. Yes. See that smiling face. いい子。いい子ね。 How strange. Even though she was so happy, it wouldn't last. Like hands that never stayed warm, I could feel that something was missing. A mother and a child. How nostalgic. Weird. Felt like I had something like that before. Something like who thought of me, held my hand. Interesting. It sounds like I'm still talking as the character that I'm playing, but obviously it's not. 一緒にみんなを幸せにしましょうね。 Heard this noise. No, a voice in my head. Ah, that was right. I guess I had one too. A mother of my own. One who held my hand, her fingers woven between mine. How I've forgotten. Mother wanted to make everyone happy. We're going together, just the two. But why wasn't Mother by my side? Was it because I had failed Haruto happy? Or was it because I was Naoya, unable to meet Mother's expectations? Okay, I am getting confused now. Make everyone happy by shooting. That was why, if I became a good kid, if I could make Mother's wish of bringing everyone come true, come back to me, right? ねえ、かなえさん。幸せ？今、幸せ？何度も聞かなくても見てわかるでしょ？ええ、とっても幸せよ。あなたのおかげ。そっか。Wanted them to be happy, so happy. Letting the happiness course through, if so, Mother would praise me. She would, stroke my head gently, just like Kanae was doing to Yuya. Whoa. Oh god. Oh god, that face. Oh, she's creepy looking now. But because Yuya cried just a bit, her hue color instantly dulled again. I rushed over and squatted near Kanae. なんで？なんで泣くのよ。ミルクあげたでしょ。おむつも変えたでしょ。子守歌だって歌った。抱っこもしたじゃない。 Kanae shook her baby. His head jerked about as if his neck would snap, and his crying grew. Oh my god! She's fucked up! What the hell is wrong with this bitch? 泣かないでよ。ねえ、泣かないでよ。やめてよ。お願いだから。もう泣かないで。かなえさん、落ち着いて。大丈夫だよ。ゆうやはちょっとあなたに甘えたくなっただけだよ。ゆっくり抱っこして揺らしてあげて。でも。ここには子供が泣いたからって怒る人はいないよ。大丈夫。泣いているゆうやを見ている人はいない。本当？本当にあんなに泣かせてダメな母親だって誰も言わない？ Yeah, I'm pretty sure it's Alpha's かわい voice. そうな子だって誰も言わない？言わないよ。だってここには僕たち以外誰もいない。
いないの？ホームセクレタリも？なんで？そんなのダメ。子育て支援がいなかったらどうやってこの子を育てればいいの？私 I can't raise him by myself. 笑えばいいんだよ。さあ、まずこれを。Kanae was really distracted. It was impossible to calm her down with just words, so I scraped up a pile of supplements that were on the floor. さあ、飲んで。そうしたら笑えるから。あなたが笑えば、ゆうやも笑うよ。色相も良くなる。I should just call the cops. 大丈夫。大丈夫だから。I dropped a handful of tablets in Kanae's shaking hands and she crunched them all up. Then her eyes became more relaxed and a smile lit up on her face. そうよね。お母さんがゆっくりすることがクリアカラーの子供を育て So る apparently 第 he 一 just 歩 doped the だ。 fuck out of her. どんな育児書にも書いてあったものね。Hummed a low, soothing lullaby. After whimpering for a bit, Yuya fell back to sleep. I wanted to watch this forever, but there were things I needed. There were empty containers of mental care supplement, pounds of heavy, stinking diapers, clothes stained with milky vomit, and an assortment of tags, packaging, and receipts. It wasn't good to leave Kanae and Yuya in such a mess. Also, I needed to get more powdered milk and diapers. Drugs are always the best answer. I gathered up all the trash while watching them. Yep, there he is. 買い物に行ってくるね。 It's すぐに Alpha! 帰ってくるから、少し待ってて。 Oh god, I have a bad feeling about this. すぐ帰ってくる？もちろんさ。サトルさんも初めのうちはそう言ったわ。君と直哉のために大急ぎで帰ってくるって。 Oh god, she's starting to sound scary 仕 again. 事なんかやってる場合じゃないって。僕はあなたを幸せにするためにいるんだ。あなたが望むことなら何でもやるよ。そう。 Hey, looked downcast and seemed worried, but I still heard the faint hum of her lullaby. Is it okay to leave her? No. It's a death flag. Just wait for me. I'll be back. Watch me, mother. I will definitely make you happy. Met up at the apartment, which was now a crime scene. Not completely abandoned, but there was no signs of any people living there. The exterior hollow of the entire complex was disabled, revealing its chipped paint, and we'd shot out from the cracks in the road. This area seemed truly abandoned. It was clearly not a good place to maintain a clear hue, but if the pack was sent here, then Kanae and Yuya must have been close by. I wondered how stable they were. Nothing was certain without the verification from the Dominator. Till that moment, I knew I should not give up on them. I came here to save them, after all. おせえよ、さっさとユウヤたちを助けに行かねえと。Sounded bad. 落ち着いてください、かがり執行官。まずは彼らの潜伏先を特定しなければなりません。そうだな。監視官、今回の一件、三橋かなえによる誘拐事件ってことでいいのか？ああ。三橋かなえによる長男直哉への暴行および次男優也に対する未成年者略取誘拐罪に該当すると考え、容疑者である三橋かなえの確保を行う。となると問題は久我たちさんの言うように潜伏先ですね。三橋かなえは子供の泣き声を極端に気に病んでいた。潜伏先では人目を避けるだろう。おそらく彼女が恐れているのは発見されるリスクよりも周囲の迷惑になり後ろ指を刺される。 It already sounded scary. Guarantee I'm gonna have to shoot this. Alright, Fiery. Thanks for stopping by. 隠れるとこなんざ
entertaining as usual. Gotta send me more hentai later. 確認しましたが、廃棄区画はかな You have り a の good 広さ evening. に上ります。そこにある建物はほとんど壊されることなく現存していますから。でも電気とか水とかないんですよね。インフラも整備されておらず、ホームセクレタリもないような劣悪な環境にかなえさんが耐えられるとは思えません。使用はされていないようですが、電気や水道はまだ稼働しているみたいですよ。Interesting. Surprised all that stuff still works. ああ、街頭カメラもあるし、清掃ドローンがたまには来るみたいだからな。ってことは電気と水道が動いているうちを探せばいいんじゃね？この近くのさ。だってあれだけのミルクとおむつを長距離運んでたら目立つし大変だぜ。国塚、空の森に連絡しろ。このマンション周辺の廃棄区画内で現在も使われているインフラを洗い出し、利用状況をチェ I ック。 get the point. Let's just go ここ find 数 our 日間 intruder. で新たに利用開始されたケースがないか調べるんだ。It's scary. 了解。 Okay. As Enforcer Kini contacted HQ, Enforcer Tsugi approached me from the side, seated with patting my shoulders. 必ず助けてやろうぜ。俺たちの手でさ。同感です。生存を 100% 確定した事実ではありませんが、可能性が存在する以上、 Stop being 私 so たちは最善を logical. 尽くすべきです。 God. 相変わらず理屈っぽいな。助けるの一言でいいじゃねえか。あらゆる可能性を考え行動しているだけです。すでに殺害されている可能性もゼロではありません。そこは信じるしかねえよ。俺たちはできることをした。あとは三橋かなえの愛だとか、 Her 優也の faith 運だ is とか、 terrible. そういうものを信じて祈るしかねえさ。You is probably not very lucky. Even after saying something as vague as have faith, Enforcer Tsurugi looked like a man full of conviction. But how would he believe so much in that? 非科学的ですね。根拠がありません。根拠があろうがなかろうが、俺は希望を口にするさ。だって俺たちはデカだぜ。最初っから絶望してちゃ誰も救えねえだろう。俺たちはみんなを救う希望そのものなんだからよ。私たちが希望。We could have already found them if they stopped chatting so much. Even though there was no logic or sense to anything he said, I felt a sudden throb pound in my chest. Was it because he aimed for the same goal I had? Was it because he understood that we possessed the same desire of wanting to save someone? I don't know. But we need to save that kid before Mom goes crazy. Soon after we received news from the endless Kado Nomori, the location was in a nearby apartment with no proof of any residence, proof of the use of its utilities. マップデータ送るわね。それと現場の昔の画像が残ってたからおまけに添付しといてあげる。Okay. Be a grand building line, Gothic architecture, and now the concrete walls were as cracked and deformed as Cupid's and painting. Kana and Yuya Matsuhashi were in there. We needed to get to her before her mind became as distorted as the building had become. Rushed to the scene. Oh man. After closer observation, the apartment building seemed to be deserted. Dust coated the stairwell and railings. It had been months since anyone was here. まさにゴーストタウンか。ここに三橋かなえと優也がいるんだな。はい。今も該当の部屋は電気を使用している形跡があります。ギノザ監視官、周辺ドローンの配置完了しました。よし、まずは状況を確認するぞ。待てギノ、ことは一刻を争う。すぐに踏み込むべきだ。 Oh shit. I have a bad feeling about 三橋 this. かなえ一人ならそれもいいだろ
だがユウヤもいる。いたずらに容疑者を刺激するのは危険だ。Uh-oh. Oh, the pressure. Oh shit. I didn't realize my hue was starting to get bad. Let's see. Infiltrate. Give order to infiltrate. Conduct internal investigation. So, I have a feeling if the last one is chosen, that the baby will more than likely die. Because we're going to take too long. Infiltrate. I'm probably going to see something really fucked up. And my hue will probably go up. Give order to infiltrate. I don't know. Give orders almost seems like the safest choice, because then at least one of the enforcers will go in. But I kind of want to just go in, just for the hell of it. What do you guys think? I kind of want to do this. We gotta save that damn baby. We ain't got time for shit. Well, doing it. Alright, we're doing it. Violet has spoken. 突入します。待て、クガたち。I rushed in with my Dominator in hand. It was more of a risk to waste any more time potentially scaring Kanae Mitsuhashi into something reckless. おい待てよ。一人で突っ走るなっての。そりゃ俺の役目だろ。俺も行くって。Yeah, I'm having a feeling that this middle option was the best あとは option. 任せた。貴様ら。そのままクガたちに追随しろ。常森、俺たちは周辺の警戒に当たる。はい。After running up the stairs with the enforcers, we reached the front of Kanae Mitsuhashi's suspected room. 執行官、ドアを。Fucked up shit. Kanae and Yuya Mitsuhashi's door of fate was now unlocked. On the other side of the door was Kanae. The interior was a mess. The window pane was broken and a desk lamp shattered into pieces. What had happened? Whimpering sounds of Yuya could still be heard from outside the room. Kanae raised her hand and shrieked. I rushed ahead of Enforcer Tsurugi as he shouted in protest and pointed to the Dominator at Kanae Mitsuhashi. The crime coefficient was... Oh, fuck balls. 犯罪係数213、執行対象です。セーフティーを解除します。三橋かなえ、あなたを潜在犯と認定、執行します。嘘。だって私は幸せなはず。そんなわけない。Oh, fuck. やめて。来ないで。剣執行官、フォローを。Oh, fuck, Bluey! Yeah! We saved the baby! タクちゃんナイスキャッチ。 Enforcer Kagari looked at Yuya's face, smiling, but then the infant started to wail. 泣かせんなよ、シュウ。俺のせい？泣くな、泣くな。 Boop, bloop, boop. He only cried louder. その顔は怖いぞ、剣。
マジか。ああ、小型事情任せた。男のゴツゴツした腕より女の腕の方がこいつも安心するだろう。それはセクハラでちょっと。セクハラ。Forcer Tsurugi dumped the infant into my arms. It was warm, soft, and small. So small. I don't know about rugged. Why did Kanae Mitsuhashi ever have a desire to kill this tiny, weak thing? Before she got to that point, someone should have reached out to her. 三橋かなえを移送する手配はギノザ監視官に頼もう。お姫さん、しばらくあんたが抱いててやってくれんか。Incarceration, we just fucking blew her up. わかりました。He faced his mother, extending his tiny arms out. He just kept reaching for her and crying. I didn't know how to make him stop. All I needed was that their ties were severed. あなただけでも幸せに。It almost sounds like we didn't kill her. I knew I should have saved the regret for later, but for now, all I could do was help the one who could still be saved. I thought that's what I was supposed to do. So I'm wondering if the a happy path for this is being able to save everyone. Yuyu was safe now, and Kanae was taken. Oh, she did survive. Okay. So we used paralyzer mode. I thought we just fucking killed her. But it wasn't over yet. We needed to stay at the scene until the crime lab drones were finished with the analysis. Forcer Tsurugi and I were left to preserve the crime scene while the others headed back to the temporary headquarters to wrap up the case. So we were alone in the apartment, just the two of us. Just the two of us. As the sun set, Enforcer Tsurugi just stared at the nursing bottle as it rolled down on the floor, not saying a word. Enforce it. I was at a loss for words. It was not certain that the infant could be transferred to a child nursing home. I felt that that was not what Enforcer Tsurugi was asking. Took the words right out from my mouth. I wanted to say it, but it was something I could not disclose in front of the rest of the Division 1. Certainly, the infant's life was saved, the gaping hole left in his heart to be filled and treated with therapy, but that wasn't it. 母親がいなくなって、優也は泣いてた。殴られても、怒られても、母親が好きだったんだ。引き離す方が良かったんだろう。それは分かってる。だけど。Was there nothing else I could do? Both held onto that regret, and it didn't fail to send a shudder throughout my chest, but only he said it. Separated him from his mother's abuse. Sound theory. As I watched Yuyu cry, I wavered. Really the right thing. すみません。私にもわかりません。時間が巻き戻せない以上、私たちが過去の三橋かなえに手を差し伸べることはできないのですから。そうだな。俺たちはできることをするしかないよな。はい。Both stopped talking and gazed out the window in silence. The city lights could be seen from afar, buildings lit up full of people at work. If they were ever in danger, I just hoped we'd be able to reach them in time. I quietly wished that. Iriscom notified me that Enforcer's hue had become clouded. It was understandable, but I couldn't neglect my duties. I operated my device, calling the Enforcers. こちらハウンド1。何があったかと思えば俺の色相か。そりゃあんなものを見れば影響出るわな。ひどい事件だった、そうとしか言えんさ。それでも昔は珍しくなかったんだ、こういう事件はな。今だってあちこちで起きているのかもしれん。と、やめよう。さすがにくたびれてるようだ。
姫さん、俺たちの心配もいいが、お前さんは自分の色相を考えた方がいい。あまり落ち込みすぎんようにな。After brief conversation, all I felt was fatigue. Enforcer's reactions were quite typical of any human. Someone like me, their emotional responses made no sense. You're a fucking robot. Then the crime lab drones that were busy at work just a moment suddenly stopped. おう、もう終わったのか。いいえ、違います。The analysis had not been completed. Maybe the drones were being hacked? He approached one of them, trying to figure out why they stopped, and then a shadow appeared. ここにいたお母さんと子供を知らない？ Shadow belonged to a young boy standing at the entrance, a young boy with gold hair and red eyes. The moment I saw him, I felt a strong kick in my head. I remembered him from the footage, but when I had seen his image then, I only felt a light dizziness. However, what I was feeling now was much different. I felt like I had seen him before, but from the footage, but from somewhere else. But where? I couldn't remember. All the confusion made me kicking in my head hurt even more. あなた、その擬態をどこで手に入れたの？ I grimaced, and during my headache, this boy was using not stolen medical cyborg. There was no doubt, and I'm not about to let my headache stop me. I was a detective after all. 方法を説明するのは難しいな。僕にはできるとしか言えない。それに、これは僕のおもちゃだ。自由に使ってるだけさ。In other words, he had the ability to infiltrate high security facilities and steal that cyborg with ease. I immediately became more cautious of him. Well, no shit. He may have been attacking me with some sort of cerebral pulse device, which is why I was experiencing a headache. 剣執行官、気をつけてください。頭痛はしませんか？音波兵器か何かを使用しているのかも。はあ？頭痛？俺は何も感じちゃいないが。What was the meaning of this? Why was I the only one feeling it? ねえ、僕の質問にも答えてよ。ここにいたお母さんと子供はどこに行ったの？三橋かなえと三橋優也はあなたの知り合いだったのかしら？うん。特にお母さんとは親しいんだ。彼女を助けてここへ連れてきたのが僕さ。ここへ連れてきた？彼女、三橋かなえを助けて。じゃあ、街頭スキャネや監視カメラをクラッキングしていたのは、ひょっとしてあなた？そうだよ。Wow. He grinned, then he folded his arms, tapping his foot, and asked, ねえ、彼女と子供はどこ？子供は保護した。母親は執行された。執行Cyborg youth stopped grinning, and his left eye numbers flashed, then disappeared. It was probably a medical cyborg's function for internal monitoring. 三橋かなえは色相が悪化し、潜在犯認定を受けました。あのままでは子供の安全に重大な脅威となっていたでしょう。僕に任せておけばよかったのに。僕ならうまく落ち着かせてあげられる You のに。 fed her drugs. That is not how to properly そ handle の it. 方法ってのは床一面のお薬パラダイスのことか。そうだよ。これさえあれば彼女は笑ってくれるんだ。ねえ、あなたは怒ってるの？ Well, this person acts like they're a kid. Simple solutions. Oh shit. てめえがクズ野 Get 郎 into だから business. だよ。僕はクズなんかじゃない。僕は人間だ。なぜそんなひどいことを言うの？ Oh, he knows what it is. ねえ、それは何？銃？ドミネーターだよね。ああ、そうさ。知らなきゃ教えてやる。こいつの性能と I'm guessing it's not て gonna めえ work on 自身 him. のクズっぷりをな。Oh, な they ぜそん animated なも it. のを僕に向けるの？僕は
I just 僕は wanted to save her. 彼女を救おうとしていただけなのに。 Enforcer Tsurugi pulled out his Dominator, aimed it at him, and then his eyes widened with surprise. なんだこいつ。どうしました、剣執行官。自分で試してみろよ、久我立城。 Ruh ドミネ row. ーターを奴に向けろ。 I pointed my Dominator at him. It was clear this young boy was the thief, but... Oh, I can't even scan him. Interesting. あなたは何者なの？ For some reason, after I asked him that, he stopped moving, except for his left eye, which kept flashing with numbers. It was like watching a computer lag. He has no penis. That's the secret of why he can't get scanned. 僕は人間を幸せにする存在だから、かなえさんもハルトも幸せにしてあげたのに。やっぱりハルトの野郎に協力してたのもお前か。 Oh man, そうだよ。 Diplock それの何 Dickens. が悪いんだ。僕はみんなを幸せにしてあげただけなんだ。なのにお前たちが寄ってたかってめちゃくちゃにした。 The boy became furious, shouting loudly. His eyes, that burning red, only expressed rage, revealing the manifestation of his feelings. Baffled me, though, how he reacted after we aimed the Dominator at him, and the pause after I inquired of his existence reminded me of a droid. But now he burned with the fury of a sentient creature. Was he? What should I do? これ以上僕の邪魔をするな。 An instant hesitation was a fatal mistake. Uh-oh. Did he just kill someone? 危ねえ、久我立城。剣執行官。 He lunged in front of me, receiving the blow dealt from the boy. Enforcer Tsurugi fell to his knees, breathing heavily. His forehead dripped with sweat, and it was apparent that he suffered greatly. 僕の邪魔をする奴は排除しなくちゃ。やめなさい。 The boy approached, closing in on the wounded enforcer. I rushed in front of him and spread my arms out. I have to get through first. 君はこいつを守ろうとしてるの？なぜ？肉体 He 的 just に needs to は laugh the right way to 君の help. 方が脆弱そうなのに。 What he said was reasonable. I had little need to protect Enforcer Tsurugi with my life. Rather, guarding him would be futile if I was attacked. But I stood my ground. 久我立城、やめろ。いいえ、 Acquired penis や and めま use せん。 it. あなたは私の部下であり、生きた一人の人間です。 Yes, regardless if he was an enforcer, he was part of the society. If there was a chance to save him, then by all means I needed to try at least. 人は人を守るべきなのです。その手の届く限り。そのために私たちには手と足がある。そうではありませんか、剣執行官。手の届く限り守る。君、どうしてお母さんと同じことを言う Whoa. の？ How do I speak like his mama? お母さん。Not the お mama. 母さんはお母さんだよ。そうだよね。人を幸せにして痛いことや苦しいことから守るために僕もこの体を手に入れたんだも Before you try step 2. の。なんでだろうな。邪魔されたはずなのに胸が温かくなってるよ。どういうこと？ However, without answering me, the boy leaped over us and landed on the broken windowsill. 僕はアルファ。久我たち、君は少しお母さんに似てる。でも、だからこそ、もう邪魔しないでね。 He does sound like a kid quite a bit. みんなを幸せにしないといけないんだ。アルファ。
Alpha. The moment I heard that name, my soon-to-be-gone headache stormed back. It felt like something was drilling into my head. Maybe it's his penis that didn't exist. It's mine penises. Then Alpha did a backflip, jumping out the window, disregarding the descent from the 8th floor. Cyborg, he's still quite capable, physically speaking.すまねえ、久我事情。肝心な時に役に立てなかった。いえ、私が隙を見せたのが原因ですから。My headache quieted it down, but the pulse was still intense. I continued to focus on my breath, inhales and slow exhale, attempting to calm myself down. 久我事情、大丈夫か？顔色が真っ青だぞ。But my hue went up. 大丈夫です。それより、木の座監視官に連絡し、緊急配備をお願いしてください。わかった。あんた、ちょっと休んでろ。マジでヤバそうだ。Dr. Tsurugi lifted himself up, swaying a bit as he patted my shoulder. Then I crouched down. It seemed like I took more damage than I had thought. にしても、アルファか。懐かしい名前を聞いたもんだ。I leaned back against the wall, focusing on my breathing, and Dr. Tsurugi sat down beside me. I thought he was gonna go fucking do things. 何かご存知なんですか？いや、シンプルな名前だし、単なる偶然なんだろうがな。昔の知り合いがお気に入りのおもちゃにそんな名前をつけてたことがあったってだけさ。そうですか。Favorite toy, my head started hurting again. Happening to me. あんたこそ、あいつに会ってから随分と調子が悪そうだが、It's the toy's 心当 fault. たりでもあるのか。The toy became alive. わかりません。全く記憶にない存在です。なのに、会った途端、動悸と頭痛がして、不思議ですね。どこかで会ったことがある気がして、たまらないんです。もしかしたら、なくしたあんたの記憶に関わってるのかもな。あの擬態はさ。どうなんでしょうね。It might or it might not, like the night that spread across the sky, enveloping the sun. Truth was lost in the dark. After we returned to the Temp HQ, we reported our findings of the suspect, Alpha, and how the Dominator did not respond to Inspector Ginoza. 何かの間違いではないのか。例えば、君たちによるドミネーターの操作 I ミスであ forgot る this ことを is 考え before ら they れる。 started questioning the system. 可能性はゼロではないにせよ、限りなく低い数値でしょう。剣執行官と私、二人の捜査官が、それぞれのドミネーターにより確認したことです。ヒューマンエラーが重なる確率は低いがゼロではない以上、論理的にはそれが起きることを想定してしかるべきだ。Ow, Sybil's bullshit. なぜなら、シビレは無病だからだ。そうだろう。Nope, Sybil's bullshit. だが、実際に俺も久我事情もドミネーターを向け、そいつが反応していないことを確かめたんだ。それを信じてはくれないのか。根拠も証拠もなく、闇雲にそれを信じることはできん。おっしゃることはごもっともだと思います。だけどよ、俺たちはこの目で見たんだぞ。まだ言うか。剣執行官、私たちには出せる証拠がありません。その上で、考えられる他の可能性を言わせていただいてもよろしいでしょうか。ギノザ監視官。なんだ。はい。一つは、アルファが遠隔操作により、擬態を操っていたという可能性です。サイマティックスキャンは、人間の体内組織や生理的現象を周波数として読み取ります。
擬態であっても脳が人間のものなら Good ば point. サイマティックスキャンは行えます。遠隔操作ならそれがなくなると。でも遠隔操作なんかできるのか？医療用擬態はその特性上他者の脳内データにリアルタイム接続を行うことが可能です。したがって理論的には擬態外にある脳細胞によりコントロールすることも不 That'd 可 be 能ではありま impressive せん。 Wi-Fi or wireless だが activity. そもそもスキャンができない存在という段階で各セキュリティに止められるはず。いや、 Everyone is a や skilled つは高 fucking 度な hacker. 能力を持ったクラッ There's カ too ーだ。 many skilled hackers in this society. ですがそれは理論上の話で実際には難しいでしょう。極めて大容量かつ高性能のデータサーバーおよび専用回線が必要です。そのようなものの存在があれば別ですが。その点については一度空の森にも検討させよう。専用回線を密かに整備していないとは限らない。そしてもう一つ。まだあるのか？ Hesitated about speaking of another possibility. It was absurd after all, but as impossible as it may be, it's more important to offer as much information as possible. はい。彼が人間ではない可能性です。なんだと？ Oh, not human. 先ほども申し上げたように、サイマティックスキャンは人間にしか反応しません。ですから、アルファが人間以外の高度な思考処理能力を持つ AI である可能性はあります。バカな。そのように高度な自立行動を行う AI が開発されたという話は存在しない。It'd be military あくまで application. 可能性の話です。先ほどギノザ監視官もおっしゃられましたが、サイマティックスキャンを行えない存在はセキュリティにより立ち入りを制限されます。またスキャンを遮断する装置自体は原理技術的に開発可能ですが、擬態に収納できるあるいは持ち歩けるサイズでの作成は現状の技術力では不可能です。その結果がなぜ AI だという結論になる？ Cause I can't fucking scare them. 私たちが経験した現象を説明する最有力の仮説は、サイコパスを遮るのではなく、それが存在しない人物を想定することではないかと。最初からサイコパスを持ってない存在ってことか。また私はアルファの存在を観察し、彼の反応にドロイドの AI が思考バグに陥った時のようなラグが発生したのを見ました。確かに一瞬あいつが止まった時、俺も変だとは思った。でも AI ってのはあんなにも激しく怒ったりするもんなのか？そこが私の疑問でもあります。AI のような反応と人間のような感情を併せ持つ存在、一体何者なのか。 Maybe he was a ghost in a shell. バカバカしい。そもそもクガたち、君はあらゆる人間の反応を機械的に捉えすぎる。そのラグもただ戸惑っていただけ。そうは考えられないのか？その可能性もあります。 Stop doubting me, bitch. However, for some reason, I knew that was not the case. It was not a human-like way of expressing confusion. 剣、貴様の見解はどうだ？貴様もアルファが AI などという世まいごとを支持するつもり Fuck you, Ganoza. 俺は Looked perplexed. He also believed that it was impossible. 正直よくわからん。だがクガタ地上が真面目に言ってるのはわかる。 I have a feeling my 可 Hugh's 能性 probably の gonna 一つと rise. して考えてもいいんじゃないか。話にならんな。貴様のそれは感情論で、ただ闇雲にクガたちを信じろと言ってるも同じだ。Ganoza, chill out, bro. Discussion was cut short. The Dominator's lack of response to Alpha was reported as an operational error by us new detectives. Oh, Ganoza, you dickhead.
but I couldn't throw away the possibility that Alpha was AI. I felt like I'd met him somewhere before. Was this feeling finding my reasoning? If so, I knew I should not bring in my personal feelings to investigate. At any rate, we didn't have any leads, but if we found him, we may have the opportunity to find out more. Like we could let him run wild after. He purposely stole the cyborg and fled the scene. After assisting both Haruto Saito and Kane Mitsuhashi, there was a high probability he would cause another incident. Yup. That probability was reaching close to 100%. I'm pretty sure it's 100 fucking percent. At 9:12 p.m., Sato Mitsuhashi appeared at our temporary headquarters. That was half an hour after Inspector Tsunemori tried calling 7 times. He approached us with his bloody-shot eyes and a puffed-up chest. It was obvious he lost his confidence. Without even scanning him, there was a high chance he had a clouded hue. Wow, he pissed. はい、すみません。ご迷惑だとは思っていたのですが、直也くんと優也くんのことについてお話が。そんなことは知ったことか。Wow, he's a angry mofo. 息子さんのことですよ。失礼ですが、三橋かなえさんが潜在犯として執行されたため、彼女に養育権はありません。あなたには2人の親権者としての義務が存在するのですが。ああ、親権ね。それなら放棄する。僕には養育なんて無理だ。Wow. ただでさえ忙しいのに、 Then why the 子供になんて fuck 構 do っ you てい have られない。 kids? The crap. そんな。今回の事件でどれだけ会社に迷惑をかけたことか。まったく。あんな女と結婚したのが間違いだったよ。 Wow. 色相も言動も不 Fucking 安定 punch で。 this guy in the balls. つい Screw に this 潜 guy. 在犯になるとはね。あんたそれでも夫かよ。妻としての義務を先に放棄したのはあっちだ。まったく。さっさと婚姻適正判定を受けて離婚すべきだった。前から会わないと思ってたんだよ。 Wow. 子供だってそうだ。あんな潜在犯気質の子供、僕の子じゃない。かなえが浮気でもしていたのかもしれない。 Yeah, this guy's a douchebag. 僕の子供ならあんなに色相が不安定なはず。おい、剣、何のつもりだ。おい、やめろ。 You gonna point the gun at him? Punched his fist and then he swung. Oh shit. Oh, decisions. Oh crap. I just realized the my hue went up. The last encounter is apparently African Violet. We are approaching the danger zone. Danger zone. See, I managed to stop Boogie. Not managed to. You know what? Fuck it. We just let him get punched. I didn't stop him. なんだ君は。うるせえ。それでも父親か。 Yeah, you teach him. Fuck that dude. 剣さん。何をやっているんだ、貴様は。話せ。もう我慢できねえ。 Even though Inspector Ginoza tried to restrain him, Enforcer Tsurugi still landed a heavy blow on Satoru Tsuhashi, but I decided not to intervene. クワたち、見ていないで、君も止めろ。 No, father is a douche. I knew I should have stopped him, but my body would not move. Somewhere in the depths of my mind, a voice cried out, convincing me, well deserved. Yeah, totally.
Oh. Flashback time? Really has to pee. Yep. Fine with it, so don't fight. Those guys did that on purpose. Oh shit. Is Alpha talking in my head? Damn it, Violet, you missed another decision. The father was being a douche, and he gave me the option of letting Tsurugi hit him or not, and I chose, I let Tsurugi hit him, because that father was being a dick. My hue isn't clouded, so don't worry, but if you fight, your hue will get clouded. See, it has nothing to do with hues. That all's important to you, right? Don't you feel sad that they broke something important of yours? Sad? Heck, you had to pee. I did not really understand the feeling of sadness, but this person took it upon himself to be angry for me. I knew he was only trying to make me happy. God damn it, woman! I wanted you to see all the bad decisions I was making. That selflessness brought such an irreplaceable joy to me. That was why I wanted to be like him. なんだ君は一般人に暴力を振るうのかそれでも公安局の捜査官なのか君は Yeah, because you're a dirtbag, fucker. てめえこそそれでも父親かそうだそうだ行け行けかがり何をやってるんだ貴様ら剣を抑えろ早くあいにく俺は手が離せなくてな悪いなギノ When I came to, Enforcer Tsurugi was still trying to beat down Satoru. No one's stopping him, that's great. Only the inspectors tried to restrain him, as all the enforcers watched in amazement. 剣執行官、あなたは三橋かなえの代理として怒っているのでしょうか As I approached him, he stopped and stared at me with a confused look on his face. 代理ああそうかもしれねえなかなえはずっと助けを求めてたなのにこいつはではその役目私に代わってください Oh shit. はおいクガたち何を Oh, crapola. Am I gonna do something? Oh, there was this young girl who gotten upset on my behalf because I could not. 育児中の女性に必要なのは建設的な意見交換ではなく話を聞き共感を示すことですよは1日に30分でもかなえさんの話を聞いていましたか週に一度でも夜泣きをあやすのを変わ Man, りま I'm したか schooling him now. かなえさんに一人の自由時間を作ってあげましたかできるわけないだろ仕事で疲れてるんだ家ではゆっくり休みたいし育児はかなえの仕事だそうですかこれはほんの一例にしか過ぎませんがつまりかなえさんには休息がなかったようですねだから何が言いたいんだあなたができたことの一例ですその行動のいくつかあるいは一つでも行っていればかなえさんの色相が改善した可能性は高いです Shithead. なんだと他にもありますよ育児用品の選択を共に行うことかなえさんにカウンセリングを受けさせること一時保育の使用を認めることすべてあなたは拒否しました What at? だからってかなえが全部かなえさんはあなたや子供たちの色相改善のために行動されていました結果に結びつかなかったことは残念なことですが That bigger flushable ball.
I stared at Satoru Mitsuhashi, choosing my next words carefully. It was important that he understood what I was about to say. 何もしなかったのはあなたです。結婚にも育児にも適性がなかったのは三橋悟さん、あなた本人で Oh す。 man. Told him a piece of my mind. Satoru Mitsuhashi was so dumbfounded, only his lips quivered. Like a tiny goldfish trapped in a bowl, there was nothing but watch as I aimed the Dominator. Oh, fuck balls. Oh, crap. 犯罪係数オーバー100執行対象です。 Oh, crap, I'm セー getting フテ him. ィーを解除します。 Fuck yeah. 落ち着いて照準を定め、対象を制圧してください。 Fuck yeah. なすべきことをなさなかった。あなたの犯罪係数は改善不可能です。潜在犯として執行します。 Hell yeah. I talked him up into enforcement. That's awesome. なんだ潜在犯になっちゃってたんだ。ドロイドちゃんやる。ここに来た時点で彼の色相が悪化しているのは一目瞭然でした。可能性は高いと判 I 断したまで didn't です。 liquefy him. I just stunned him. だから剣による暴行を止めなかったとでも言うつもりか。 No, Ginoza. いえ、それは He was a shithead. それは私としては甚だ非論理的回答になりますが、彼は殴られて叱るべきだと感じたからです。 Yep, I think my hue's gonna go cloudy again. 鴻上執行官、なぜ笑うのでしょうか。 Like Sailor Moon with the liquefaction なぜって gun. それ In お the 前 name of the moon, I will enforce punish you. ドロイドちゃんの口からそんなこと言われるとはな、タクちゃん。いや、まったくだ。殴った俺が言うことじゃないが。Yep, I have a feeling that I'm 推 going 測 to ですが、かなえさんは一 become 度 a criminal. 三橋悟を殴りたかったのではないかと思って、剣執行官の行為はその代理に当たると考えました。 I was hoping to hit chapter 2 pretty soon. あー、わ鏡かるわ。あれは殴りたくなるもの。そんなわけがあるか。そもそもどんな理由があろうとも暴力行為は許されていない。久我たち、君も発言を慎め。色相が濁っても知らんぞ。 Shut up, Ginoza. You're shithead too. どちらかといえば今すがすがしいと形容すべき心境ですが、色相はこの場合どうなるのでしょう。あ、俺も俺も。俺もすっきりしてるな。 Well, they're all happy, so I probably did something bad. Oh, また失敗しちゃった。 tried my best, but I couldn't bring happiness to Kanae and the other. This was bad. Now Mother wouldn't come back to me. But I'd been thinking. Only one thing, the meaning of my existence. It was all I had. 僕は人を幸せにする。なぜか。僕はそのために生まれてきたからだ。I told myself that to reaffirm the significance of my existence, the reason why I was here. 色相はシビラが指標とする幸せへの道しるべ。システムの言う通りにすれば、色相はクリアになって、人は幸せになれる。なれるはずなのに。なのに、どうして色相が濁るんだろう。何が足りないんだろう。もっとデータが必要だな。人を、人間を幸せにするデータが。And a flag. Certainly needed to know more about humans. Mother used to tell me so, too. I'm still imperfect, just a bad boy who could not meet her expectations. I knew from watching Kanae that mothers love good kids.
Kids who met expectations. That was what I had to be, a good kid who made everyone happy. 僕、頑張ってみんなを幸せにするよ。だから、そうしたら、きっと迎えに来て、いっぱいいっぱい褒めてくれるよね。お母さん。In order to make humans happy, I had to know more about them. I needed more data. Data of happy people. Finding fucked up people. So I left the room. Now where should I go? Case report of the incident was still ongoing. Though everyone was hard at work, progress was... Everyone seemed to be weighed down by the outcome of the case. I was no exception. It may have affected my hue, too. Unconsciously, I activated my hue check. If I kept going on like this, my hue would worsen. To prevent that from happening, it is appropriate to take supplements. So far, everything I have done has made my hue go up. Oh shit. Oh, my hue got darker again. I am very quickly getting to the danger zone. Now the question is, should I take supplements or just say fuck it and continue not taking them? Because so far every time I've had to check my hue, it has gone up one notch. Alright, I agree, we have to do the crazy train. We're not taking it.よくありませんね。あらゆる事務処理、連絡業務、その他雑務の効率が通常の刑事課1係に比べ約 50% 悪化しています。しょうがないですよ。今度の事件は後味悪かったですから。さすがの鉄のメンタルを誇る常森監視官も今度の事件後には色相が濁りましたもんね。Tsunemori's what? 私なんか鈍感だから大したことありませんけど、係君はちょっと心配かな。それを言うならとっつぁんもだ。まあ、とっつぁんは人の親で、係は子供の頃に潜在犯認定されてる。今回の事件、人事じゃなかったんだろうな。二人とも今日は非番だっけか。ギノザ監視官が休暇を取らせていました。監視官にも休暇が必要だと思うのですが。ギノはああ見えて繊細だからな。あいつも相当ダメージを食らってるはずだ。その割には業務を抱え込もうとしておられるように見えますね。あいつは仕事でストレスを紛らわそうとする時がある。特にここじゃ他の趣味もままならんしな。素直に休んでくれりゃいいんだがな。Inspector Ginoza was clearly tired. Dark rings hung under his eyes, suggesting he had gotten adequate sleep over the past days. Moreover, he's been lacking his attentiveness. If I pointed that out, he'd definitely get angry. But then again, I couldn't let this go on. ギノザ監視官、一度東京へ戻られてセラピーを受けられてはいかがですか？ I'm one to fucking talk. Considering how dark my hue's getting. Looked at me. Did he understand that he was endangering himself? Maybe that was why he didn't object. そのことなら問題ない。厚生省からこちらにカウンセラーが派遣されることになった。監視官の色相悪化は重大問題。早めにケアしないと業務に差し支えるからね。ああ、今回に限っては執行官も対象に入ってるから。そういうわけだ。君も受けとけ。久我たち。I don't want 了解しま therapy. した。そういう事情なら係執行官にカウンセリングを進めておきます。え？ドロイドちゃんが大丈夫なの？
今のかがり執行官の色相を考えると放置はできません。監視官としてカウンセリングを推奨します。そういうことじゃないんだけど。では失礼します。Cray cray. お断りだ。賢明な判断とは言い難いと思います。かがり執行官、あなたの色相はおだくし、職務遂行能力が大きく低下しています。放置すれば捜査官としての資格を剥奪されかねません。心配してくれてどうも。でもさ、ほんと無駄だから。俺の色相とかそういうの、カウンセリングでどうこうなるようなもんじゃないんだって。ですが。ですか。だいたいなんかやらかすならとっくにやらかしてる。このくらいで俺の覚悟は壊れねえよ。覚悟ですか。なあ。だってあんたには分かんねえかもしれないけど、俺には執行官以外に生き方なんてねえんだから。He looked right at me. His eyes had this clear and determined look to them, suggesting that his hue had not been corrupted yet. そうやって俺は生きる。決まったレールの上を走る。あんたたちにはそれでいいんだろ？間違ってるか？ Negatory, bro. いいえ、間違ってはいません。Expressing the best form of himself, acting accordingly, so there was nothing else I could tell こと him. より、あんた自分の心配でもしろよ。Oh, let me worry about you. 私の記憶がないだなんてありえねえから。あんたの中にはきっといろんなもんが詰め込まれてるぜ。見たくもないようなもんばっかりな。そうでしょうか。Inside of me, but I could not remember anything. Occasionally, I feel like I'm on the cusp of reaching my memories. That was all there was. Should I try to search for my memories? I did not experience any troubles at the moment. It was necessary. However, the answer, my memories, or whatever was left, have fallen to the depths of the corners of not be recovered so easily. Enforcer Kagari refused the counsel, but as an inspector, I was required to. My turn. I opened the door of the council. But when is Chapter 2 end? The counselor did not seem incompetent at all. He started with the basics, offering a not relaxing to me, as he silently listened to what I had to say. In order to continue talking, he asked questions. Whether he interrupted or filled the upcoming silence, timing was impeccable. He also discussed the recent case, and actually there were queries about sensitive topics. In other words, the family's dysfunctional relationship. 家族ですか。カルテにもあると思いますが、私には記憶がありません。ですから、どうしても事件に対し、一歩引いた見方をしてしまっ Really ている weird 気 that が I'm します。 looking at my character now. Kind of strange. My colleagues, Inspector Ginoza and two enforcers, were all hurt and could not explain their complaints. I could not get angry like Enforcer Tsurugi either. 記憶のないことそのもので困ってはいません。ただ、共感性、感情の欠落に記憶喪失が関わっているのではと考えることはあります。The counselor generously he offered me a proposal. And would you like to try hypnotherapy? That proposal, Oh God. So if we do hypnotherapy, we might be able to recover some of my memories. Don't want to remember, not now. I think we gotta go take a chance. 受けましょう。I want to see how fucked up my memories are. I accepted his proposal. What Enforcer Kagari had said to me made me wonder.
wanted to know who I was. More importantly, my memory loss was what caused those mysterious headaches. It was my duty to resolve the issue, perform my job at the best level possible. Think I'm about to go crazy. The counselor stood from his seat and dimmed the light. Gradually, ambient music sent flowed throughout the room. I started feeling drowsy. Oh, fuck, he's drugging me! No, fuck this. He's drugging me. Well, let's start. Please just relax. I was still conscious once hypnotherapy began, calmly drifting into a dream. A sound like someone fighting. I've had enough with that kid. Third, her who never gets cloudy. Always has this emotionless face. I never know what she's thinking. Isn't she emotionless because she lacks love? If he done a better job. What more do you want me to do? No matter what she does, she never happy or sad. Do we need? Don't scream! Damn it! How to stay calm, but seriously, I did like her even in the first place. Like I would know that. I was happy when I found out her hue was clear, but that kid is so strange, gives me the chills. When something like that happened to her classmate, her hue would remain clear. Obviously, it's something we just can't understand. I would lie perfectly still in bed, just listening to them. Yes, those people are my father and mother. I could not remember exactly what ever happened, but a friend of mine had suddenly disappeared. Everyone in class cried, and their hues became clouded. I was also scared, and I wanted to sleep with my mother. Her hue color was dark. I was scared to ask. After she checked mine, she always stayed away from me. I had no one to hold me. Is it because of my clear hue, or because I did not cry? Not healthy to stay up past your bedtime. Sleep? No! While I covered in bed, hugging my knees, a grainy hollow avatar appeared and started talking to me. Time to go to sleep, so I will sing you a lullaby. Okay. The softness of that voice brought a warmth unknown to me till that moment. It calmed me, lowering my eyelids, and I fell asleep, just like that. Have you remembered any? I nodded at the counselor. 私は家族に疎まれていたようです。ですが、そんな私を支えてくれる存在もまた、ちゃんとそばにいました。That's the only thing I remembered. That one memory. Not related to me or even human, but that hollow avatar was like an older brother to me. More like a family than my actual family ever was. Also, I learned that I had a heart capable of feeling the warmth that a family provides. Wait, what? Oh shit, I think my hue went up again. After the counseling session, I walked back to the temporary lodging facility. 俺だ。もうそろそろカウンセリングも終わった頃かと思ってな。君に一言言っておこうと連絡した。君がカウンセリングを受けたのは正解だった。正直、俺でもきつい事件が続いている。さすがの君も、最近は色相の状態が芳しくないようだな。It's getting clouded. 事件が残念な結果に終わることはまあまあある。メンタルケアだけは怠るな。貴重な監視官の損耗は可能な限り避ける。それが我々の職務のうちでもあるのだからな。Guess I'm approaching the edge. 闇を見つめる者は闇に染まる。俺はもう見たくはないんだ。善と有望な監視官が。よそ。とにかく、くれぐれも気をつけてくれ。All aboard the crazy train. Choo choo. Chapter 2 end. In his hands was a rare printed paperback. The front cover looked like it was a romance novel. A girl leaning on a boy who had red hair and silver skin. For some reason, I remembered that image from a sci-fi novel. Fascinated by the bizarre coincidence, I walked into the... それは銀色の恋人ですね。なんだ、あんたも読んだことあるのか。電子書籍で所持しています。いつ読んだことがあるのかははっきりと覚えていませんが。そうか。俺はあの図書館で読んだんだ。幼なじみに勧められてな。
その思い出があるからか、どうしても紙の方が欲しかったんだ。How adorable. そうですか。Silver met her lover was a sci-fi novel about a robot named Silver who encountered a girl, fell in love, and then gained his soul. The only title I could still remember, this book was the first thing I read after I regained consciousness. 私はシルバーになりたかったんです。As soon as those words slipped out, I wanted to take them back. 記憶が戻ったのか。いいえ、ただあなたの持っている本を見ていたら、そんな気持ちだったことを思い出して。Silver was able to blend in with you, fell in love with this girl, and wished he could become a real human, till finally he learned emotion. A soul. もしくはシビラの手足そのものでしょうか。私はあらゆる人の気持ちを知りたかった。どんな相手にも最適かつ最善の答えを返したかった。私と出会った誰もに幸福であってほしかったのです。そんなことは無理だな。なぜそう言い切れるのです？あのな、心なんて自分ですらよくわからねえんだぞ。ましてや他人やシステムが決められるもんじゃねえ。ですがサイマティックスキャンは。俺はそもそもそのサイマティックスキャンに懐疑的でね。見えないもんをそう簡単に分析されてたまるか。それは社会秩序への反逆ですよ。そんなことを言ってるから色相が濁るのでは。Enforcer, who cares? だろうな。だがこいつを見てくれ。Forster Suguri rolled up his sleeve and showed me an old scar. It looked like he had been scratched by a nail. こいつはな、幼なじみの帽子が木に引っかかってな、登って取ってやった時の傷だ。それが何か？木は立ち入り禁止区域の端っこで登ったことで怒られた。ついでに言えばこの傷はめちゃくちゃ痛かった。普通なら色相はどうなる？濁ります。ああ、実際にちょっとばかり色相が濁って俺は反省文とセラピーを親と教師に命じられた。でもな、その時の俺の気持ちは色相とは逆に晴れやかだったよ。なぜですか？痛いだとか怒られるだとか、そんなことはどうでもいいほど俺は幼なじみを助けてやりたかったからさ。Aw, he's so adorable. そのことで色相が悪化してシビラにいい適性を出してもらえなくなったとしても構わない。それが俺の幸福だと思ったんだ。Wait. でも俺はもしかしたら数年後この傷を後悔するかもしれん。悲しいかな、人間は時間や環境で変わっていくもんだし。What's up, Reiner? だからこそいい悪いなんて簡単に決められねえ。Talking. Winners ならば Chapter 2. 何が正しいのですか？何が最適なのですかI felt a sharp pain in my chest and my face started to get hot. Was this what they called frustration? It hurt like never before. Maybe she's getting turned on. そんなものは誰にもわからねえよ。だからこそ The crazy train. 俺は何が幸せなのか自分で選びたいと思ってる。こんな世の中じゃそれこそ贅沢な話だがな。一人笑うて暮らそうよりも二人涙で暮らしたい。そんな歌だってあるんだ。何が幸せかなんて本人にしかわからないもんだろう。古典ですか？まあ似たようなもんだな。ドドイツってんだ。
together, it was similar to the poem that I had memorized. If you shared this thought, could their pain somehow form into him? ですが、三橋悟とかなえはそういった夫婦ではなかったようですね。悲しいけど、そうなんだろうな。I gazed at my fingertips, becoming lost in thought. What choice did Kanae Mitsuhashi order to find? Not fucking kill her kids. Was it a mistake to marry her spouse? Was it a mistake to give birth to Naoka? And regardless, it was the path that Sybil gave her. あんた、今回の事件、かなりショックだったんだな。A little bit. そんなことはありません。カウンセリングも受け Not ていますし、 really. 色相も通常範 Totally 囲で not す。 fine. 泣いたり Approaching danger 怒っ zone. たりといった感情的変化もありません。私にはそういった感情の起伏が欠けていますから。なあ、久我知事を。え？ Rested his hand on my shoulder. Oh fuck, he's touching me. 色相だけが全部じゃねえだろう。だいたいどう気持ちを表すかなんて Get your 人 hand それ off ぞれ me. だ。泣いてないからって悲しくないと決 Not まったわ that けじゃね type of person. え。サイマティックスキャンで心が目に見えるようになったって言うけどな。だからこそ逆に見落としてるもんがあると思う。色相には見えないいろんなものがさ。あんたは自分で考えてるよりずっと傷ついてるし悲しんでる。それを表現できないことに引け目を感じてるだろう。それが悲しんでなくてなんだって言うんだよ。Hentai あなた time. の言うことは非論理的であり、社会秩序に対する不信です。そうだな。突然 Hands off 接触 me. してくる意味がわかりません。セクハラです。そりゃ悪い。でもな、さっきのあんたの顔見てたらほっとけなかったんだよ。 Then あんた why? が心の中で泣いてるような気がしたんだ。 Stop hitting on me. Why is he trying to pinpoint my feelings that are hidden beneath an unchanging hue when even I could not understand? Then it clicked. For the first time I understood this feeling which rooted every inch of being since that case to vacant darkness, full of sorrow. It made me sad that I could not save that mother and her. You could ever be happy if you never cry. If you really don't want to cry, then I'll cry for you instead. I couldn't recall when it was, but there had been a time when I lost something important. I didn't know how to handle it. This person said the same thing, holding me. That person, and the warmth on my shoulder, had felt similar to the warmth of Enforcer Tsurugi's hand. I watched as my hand rested upon his. Oh God. あなたの手、とても懐かしい気がします。昔も誰かがこうして肩を抱いてくれていた。そっか。お前の親 God 父さん damn か it. もな。 Just ruined the fucking mood. そうかもしれませんね。But it could not. For some reason, I felt that my father neglected me. The person's hand certainly belonged to someone very important to me. Finally! Oh my God, that took so long. Holy shit balls. I was wondering when the fuck chapter 2 was gonna end. Oh wow, my hue actually went back down after the counseling. I thought it went up, but it actually went back down. Alright, since chapter 2 is now over, I really don't want to start chapter 3. I streamed way later than I expected I was going to, but it was interesting.
way too much goddamn talking in the game, but it's a visual novel for you, par for the course. So I'm going to go ahead and call it a night. I will probably try to... I don't know how much left is in this game, but I will try to stream more of it tomorrow. I have a company function after work tomorrow, but it kind of bumps up with my start time that I usually have. But I can't imagine not me staying there that long. But finish him. How many fucking chapters in this thing? This game is way longer than I expected. This is the chapter information. A lot more close than you expected. Wait a minute. That might have been the end of the game. There's no more chapters after this. So let us see what happens if we keep going. For a while now, something had been bothering me. I didn't expect the effects of time like that normal human. I was free to expectations, but this wasn't permanent. I needed to show humanity way to happiness. It was now or never. If not, they'd come for me again. I can't imagine this game being that short though. But there's nothing about a chapter 3. I wasn't going to let anyone stop me. I needed to create that perfect happiness for everyone. Couldn't remember her face or voice, but I knew that was my mother. She had always harbored that desire. 頑張らなきゃ。頑張って人間を幸せにしなきゃ。もっと頑張ればきっと会いに来てくれるよね。きっとお母さんは会いに来てくれる。でもどうすれば幸せになってくれるんだろう。僕が願いを叶えてもみんなすぐに不幸になる。何が間違ってるんだろう。人間はみんな願いを叶えれば幸せになれると信じてる。なのに願いが叶っても幸せになれないなんて矛盾だ。何かが間違ってる。何かがとても大切なことが。Search for a method to break this paradox, testing out countless simulations while considering all possibilities, one after another, again and again. Begin to understand that, despite all the different types of wishes people had, they converged on one common thing. 幸せになりたいだけなんだね。What? Oh. Oh wow, this playthrough is weird. それこそが本当の敵だったんだ。たくさんの欲望とたくさんの選択肢。それがみんなの本当の幸せを邪魔してる。Get rid of all their choices. 見つけてあげるよ。幸せへの道を。選ぶことも必要ない。たった一つの道を。Begin a mission searching for that single path where all hesitation, discord, and decision exist. I searched. Then I found it.
I jumped with joy. This was the perfect method. Now I could grant happiness with ease, without worsening anyone's hue. Pain and sadness would become obsolete. You said hi. 本当に幸せになれるか試してみなくっちゃ。最初に幸せになってもらうのは誰がいいかな。うん、あの子にしよう。とってもかわいそうなあの子。おいおい、マジかよ。まだ医療用擬態の盗難事件は解決してねえし、アルファのことだ Do ってあ her るだろ。 thingy. Guys being lewd in my chat. 心残りではあるが、我々もいつまでも地方都市の事件に関わっていられるほど暇ではない。あとはドローンと街頭のモニタリング装置に頼るしかないだろう。それはそうだろうけどよ。滞在日数を伸ばすわけにはいきませんか。君までそういうのか、クガたち。無理なものは無理だ。はい、それは理解しています。ですが、これまでのことを考えると、アルファはまた事件を起こすのではないかと。何も起きないといいのだがな。空の森分析官、少しこちらを見ていただけますか。 Okay, so 何？どれどれ。 I do think I will probably go ahead and stop. There's apparently a lot more after this. I just misread this little walkthrough type thingy. So we will continue on tomorrow with our current path. I'm looking at a lot of the different routes already, and I've already passed a lot of the branch points, but luckily I did save, so I can go back if I need to, and go down the other routes if I need to. But I stopped short of the true ending, because I don't want to spoil it for myself, because I'm curious what ending I'll actually get. No, there's a fuckload of content, and I don't want to do it right now. Getting tired. So, I'm going to turn it over to Beauregard and host him. So yeah, I'll see you guys over there. Bye. Thanks for tuning in. I know it was lovely to read all the text on the screen.